Ja, hører dere meg? Det høres ut som en ekko. Velkommen til del 2 av dette seminaret, som en markering av verdens aidsdag. Jeg heter Elisabeth Mustorp og leder på Kirkens Bymisjon Aksept, Senter for alle berørt av HIV. Og dette Jan Bjarne Sødal. Jeg jobber i FRI, Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold. Jobber i internasjonal avdeling der, med religion og LHBT. Men også litt i lys av morgenen i dag, så jeg også prest på et sykehjem som tilhører Bymisjonen. Så det var veldig relevant, og den delen av programmet. Veldig bra. Og vi skal prøve å lose dere gjennom de timene vi har denne dagen. Og siden det verdens aidsdag, så hadde vi lyst til å sette også fokuset på det internasjonale perspektivet og det globale, og hvordan vi også kan knytte det til situasjonen her i Norge. For det jo faktisk sånn at selv om vi har kommet kjempelangt når det gjelder HIV i dag, så det fortsatt en stor global utfordring. Og HIV handler om veldig mange ting. Det handler om det globale, den globale utviklingen. Det handler om samfunnsnivåer, og det handler ikke minst om enkeltmennesker og folks liv. Og det har mange ulike aspekter. Det vil vi også si noe om. Og nettopp det at HIV har så mange aspekter ved seg, så har også HIV vært en pådriver, en døråpner for mange andre ting. Som for eksempel det å snakke om seksualitet, knytte seksualitet til rettigheter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, LHBT-spørsmål, det å møte tabuer og utfordringer på disse feltene, kjønnsrollemønstre, veldig mye som egentlig HIV har vært en døråpner for. Og så kan en jo da spørre seg, hva har så religion med det å gjøre? Og nettopp i forhold til en del av de temaene som jeg nettopp nevnte, så har religion ofte vært et stort hinder. Det har vært temaer som religion har hatt sterke meninger omkring, og derfor også vært ofte blant en av de største motstanderne mot å ta tag i seksualitet, smitte knyttet til seksualitet, seksuelle rettigheter, tabuer som en ikke ville snakke om, kjønnsmangfold, seksuell orientering, mye av dette. Religion har også det ved seg at det noe veldig personlig. I vår del av verden så det kanskje ikke så mange som nødvendigvis har en religion, men om ikke enkeltpersonen har det, så kan det være familie og venner for hvem religion viktig. Og så har du det litt større fellesskapet, og selv i Norge så kommer vi fra ulike deler, ulike fellesskap, ulike deler av landet. Jeg kommer fra Sørlandet, med mange konservative grupperinger. På det nasjonale planet i enkelte land så står religion forferdelig sterkt. Og så har du det internasjonale aspektet, hvor også vi ser religiøse krefter komme sammen for i en motstand mot mange ting som har med seksualitet, seksuelle rettigheter, kjønnsmangfold å gjøre. Ja. Så hva det da vi forsøker å gjøre med denne dagen? Hva ønsker vi oss å oppnå? Og det vi håper er at vi kan bli litt klokere på dette feltet. Forstå litt mer av det. Både det internasjonale og det nasjonale og lokale. Og at vi kan knytte de to tingene sammen og se noen av sammenhengene mellom det internasjonale og det nasjonale. Og se hvilken rolle religion kan spille, og hvilken rolle den kan spille når den en positiv aktør. For det det også mange eksempler på. Og da at vi da kan få til en dialog og refleksjon rundt disse temaene. Det det vi håper på. Så dette kommer til å bli en kjempespennende dag, og vi har vært heldige å få veldig mange gode gjester til å komme, som vi skal introdusere litt etter hvert. Men jeg kan røpe at vi har Sally Smith her, som har jobbet i UNAIDS. Vi har Leo Bohang fra Lesotho, som har jobbet på lokalt nivå i Sør-Afrika. Hele Sørlige Afrika. Hele Sørlige Afrika. Ja. Vi har representanter fra Kirkens Nødhjelp som skal sammen sitte og snakke om de internasjonale perspektivene.
Og så gleder jeg meg fryktelig mye til den siste sofasamtalen i ettermiddag, hvor vi har folk fra Norge, fra ulike miljøer og migrantmiljøer, som skal fortelle sine historier og reflektere over hvordan de opplever det her i Norge. Det tror jeg kommer til å bli kjempebra og kjempespennende. Og så har vi en lunsjpause innimellom, som vi skal fôre dere med god mat og mulighet for oss å snakke sammen. Men aller først så vi kjempeglade for at vi har fått Jon Lomøy fra Norad til å komme. Norge har jo vært en viktig aktør når det gjelder kampen mot HIV på mange områder, og var en av de første som så også sammenhengen mellom helse og rettigheter. At HIV var ikke bare et helseproblem, det var i stor grad også et utviklingsproblem og et rettighetsproblem. Og Norad har bidratt til å jobbe både med sosial mobilisering med mange ulike aktører og på mange ulike nivåer, både på FN-nivåer og på nasjonale nivåer og med sivilsamfunn, og jobbet mye for å sikre rettigheter. Norge har også vært med å bidra til å etablere det globale fondet og spiller en viktig rolle der. Sist gang jeg møtte Jon Lomøy var på en trikk i Amsterdam. Da var mange av oss sammen i forbindelse med den internasjonale hva heter den? International AIDS Conference, som hvert annet år. Vi hadde veldig mange gode diskusjoner med mange andre her også. Vi er veldig glad for at du her. Du skal få ordet og gi noen en liten åpningshilsen til oss. Vær så god. Takk for invitasjonen. Funker denne? Ja, det gjør den. Veldig spennende å være her, først og fremst. Altså, i 1996 kom jeg til Zambia som norsk ambassadør, og møtte da HIV-AIDS-epidemien på sitt sterkeste, altså der, også i en situasjon der den rammet bredt, mange bredt og alle, også eliten. Parlamentsmedlemmer, ministre, organisasjonsledere. Altså, folk døde av AIDS rundt den hele tiden. Og vi begynte jo da å jobbe veldig aktivt med hvordan kan vi bekjempe HIV. Og på ett punkt hadde vi helt rett. Vi tenkte at altså, prevention is the only cure. På et annet punkt tok vi helt feil. Vi trodde there is no cure, or there is no treatment. Og det som da skjedde internasjonalt som respons på epidemien, var jo en massiv global mobilisering. Og jeg stort sett liker jo ikke å ta feil. Men på ett punkt så jeg veldig glad for at jeg tok feil. Jeg tok grundig feil, for jeg trodde at massebehandling av HIV i fattige land var umulig. Det kom ikke til å skje. Og så skjedde det. Og det skjedde gjennom en stor global mobilisering, der vi sammen etablerte UNAIDS, der vi sammen etablerte det globale fond for HIV-AIDS, malaria og tuberkulose. Og det som jeg er litt mindre glad for, det er selvfølgelig at dessverre må vi si at en av de aller viktigste personene som gjorde at det var mulig, det var George Bush. For det var den tunge amerikanske finansieringen av både det globale fond, der de fortsatt finansierer en tredjedel av regningen, og av PEPFAR, altså det nasjonale amerikanske AIDS-programmet, som gjorde det mulig å gå fra en situasjon der prevention is the only cure, til en situasjon der behandling var mulig. Den store utfordringen som vi som internasjonalt samfunn og nasjonalt samfunn i utviklingsland står overfor i dag, det er jo at det er fortsatt sånn at en veldig stor del av kampen mot HIV og behandlingen av HIV finansieres av to kilder. Amerikanske PEPFAR og det globale fond. Globale fond, der jeg har gleden av å sitte i styret, har en årlig disbursement som er lik det norske bistandsbudsjettet.
Altså, det globale fond deler ut like mye penger til fattige land hvert år til kampen mot de 3 sykdommene som det norske bistandsbudsjettet totalt sett. Det sier litt om dimensjonene her, og en betydelig del av det cirka halvparten går til hinder. Mye av det går til myndigheter, til regjeringer, men noe av det går også selvfølgelig til sivilsamfunn. Og det globale fondet en interessant internasjonal allianse fordi sivilsamfunn har også en veldig sterk røst i de styrende organene til fondet. Det annerledes enn resten av det multilaterale systemet. En liten del av den finansieringen som går fra det globale fond, som går til sivilsamfunn, går også til trosbaserte organisasjoner. Og som Elisabeth var inne på, så klart, og jeg husker ikke navnet ditt, dette et komplisert tema. HIV/AIDS dreier seg om seksualitet. De fleste religiøse organisasjoner har et komplisert forhold til seksualitet. Og spesielt til seksuelt mangfold. Og det har gjort, men samtidig så har det også vært min erfaring som ble befestet på en klinikk i Dar es Salaam for 2 år siden, at det har også vært en åpning. Altså, der kunne stå med en katolsk pater som naturlig snakket om MSM. Så du kan si, det å putte HIV og AIDS i en medisinsk ramme gjorde at men who have sex with men var en kategori som det var mulig å forholde seg til uten at det var med en moralsk fordømmelse. Så det har også vært en åpner. Så lever vi jo nå i en situasjon der rettigheter som har vært kjempet fram i Norge, og som vi også har vært i fronten for å kjempe fram internasjonalt, under press. Internasjonale møter om ting som berører seksualitet, enten det LGBT-rettigheter, eller det comprehensive sexual education, eller det abort, møtte tidligere en svak allianse av motstandere. Det klart det faktum at USA nå har sluttet seg til de motstanderne, gjør jo at de har gått fra å være en svak gruppe til å bli en veldig sterk gruppe, som på en helt annen måte dominerer den internasjonale diskursen. Så det betyr at vi har gått fra en offensiv kamp til en defensiv kamp. Og noe av det som da karakteristisk med den kampen, hvis du ser den fra Afrika jeg kjenner best, det jo en allianse av nasjonalisme og religiøse konservative holdninger. Der du får senviktoriansk lovgivning på seksualitetsområdet plutselig blir det dypeste uttrykk for afrikansk identitet. Det et historisk paradoks, men sånn det. Og en utfordring som jeg tror ligger der, hvorfor det sånn at en så stor del av religion viktig i mange land. Det ikke så viktig, det mye mindre viktig i Norge enn det i alle afrikanske land. Det betyr at vi som sekulære har et handicap. Og det vi ser jo at det religiøse rom har vært overlatt i veldig stor grad til konservative krefter. Så et spørsmål som jeg tror vi trenger å stille oss det mulig for den formen for kristendom, for eksempel, som Kirkenes verdensråd og store deler av den norske kirken står for i forhold til tema knyttet til seksualitet. Det mulig å engasjere vår form for religion
i en tettere samhandling med afrikanske og utviklingsland, og ikke overlate det religiøse rommet bare til mer og mindre ytterliggående konservative krefter. Så det er kanskje min drøm at vi skal få til det. Så gleder jeg meg til å høre litt av diskusjonen i dag før jeg må løpe til andre ting. Men igjen, tusen takk for at vi kom med. Tusen takk, Jon Lomøy. Veldig flott å høre og inspirerende, og en god start på denne bolken. Du skal få en liten gave. Det er laget av en av Kirkens Bymisjons virksomheter som du kan skrive gode notater og refleksjoner i. Tusen takk skal du ha. Tusen takk. Da går vi videre til, må jeg bare finne meg her da, til neste gjest. Det er Sally Smith. Hun har akkurat flyttet tilbake til UK etter 30 år i utlandet. Hun har jobbet for UNAIDS i veldig, veldig mange år og forsket på dette med religion og hiv og religiøse miljøers innflytelse. So I just said that you are very welcome. You are just moved back from abroad to UK after 30 years abroad. I've been living in UK for 3 months now and have been working with UNAIDS for many years. With a specific focus on faith communities and I have to use my glasses. Faith engagements and community mobilization and community support, social justice and inclusion as a senior advisor. We look very much forward to hear your views. Thank you. Good morning and welcome. Thank you for the invitation to speak to you today. If you'll excuse me, I'll just start my computer because my notes are on here. I didn't have a printer. So just give me a moment. Oh yeah. There we go. Can you hear me? So good morning, and thank you for the invitation to speak to you today. I apologize I don't speak Norwegian. I said to John just before, my family, we spent 16 years in Nepal, and I speak Nepali fluently, but that doesn't help me today. But I wanted to thank NORAD for the invitation, particularly John Lomøy and the team at NORAD. It is a pleasure to be here. And Norway and many of you have led the response to HIV in some very important ways. You've been leaders as Norway, as NORAD, as individuals in pushing forward a bold agenda around leadership, around promoting sexual and reproductive health and rights and gender and accurate evidence. You've also been leaders in engaging with the faith community and trying to bridge some of those gaps and build a positive dialogue between a religious community and those working on HIV. And more than ever today, that is important. So I want to thank you. There are many Norwegians who have taken a leading role, and I'm sure I will miss someone important. But I wanted just to thank Anne, particularly for her long-term friendship and the invitation today, and for all the work she's done in pushing this agenda, particularly within UNAIDS and at the UNAIDS board. And also Sigrun Mogadal. We came across, my husband and I were in Nepal with the United Mission to Nepal, and we came across a letter from Sigrun Mogadal to the board to recommend where we were placed in the Our People Hospital many years ago. So we have a personal relationship there too. So just a welcome and a thanks. I think as Elizabeth has said, I've spent 16 years in Nepal. We went up to a missions hospital about 1 day's walk from the nearest road. We were the last hospital between the road, which was 1 day on foot south, with no electricity, no running water, no road, for 10 years. And it was the last hospital between the road and Tibet, which was 6 days walk north by foot. And there we saw much sexual reproductive health challenges. I was responsible for the midwifery and family planning. We then ran the community health program in the area. And we had high rates of sexually transmitted diseases amongst women, much infertility. And in the middle of that time, the HIV epidemic emerged globally.
And we could see very quickly that that was going to be a problem in Nepal. I lived there amongst a religious community of Buddhists, of Hindus, working in a Christian hospital in a country where it was illegal to share your faith. And so in a mixture of a secular and a very religious setting. And then I moved into UNAIDS Geneva when my husband was transferred there. He went to WHO to work on tuberculosis. And I was working with UNAIDS in the communities team for 14 years. So sitting in the team where we work with the networks of people living with HIV, the networks of gay men, of sex workers, of drug users, of young people. And I was responsible for working with the civil society who sat on our governing board, with young people's groups, and latterly with the faith groups. So that's the context in which I share with you today. And I think that's important because it's not just about faith, it's about faith in that marketplace and how we can build those bridges that is really important. And so what I would like to do is just to give you a little bit of an overview of the global epidemic, because I don't think anyone is doing that. I don't have a PowerPoint, but the statistics are on UNAIDS website, they're online. But then I will talk a little bit about what has worked in the AIDS response, not in the faith community, but just in the AIDS response. What's worked and what has not worked. And then take those lessons and say, within the faith response, what has worked and what has not worked. But I'll reverse the order. Start with what has not worked with the faith community, because I'd like to finish with what has worked and what we can do moving forward. So that's my little map, if you like. And so just to echo what John Lomoy has just said to us, one of the biggest challenges facing us in the global community today is the convergence of political nationalism with religious conservatism and popularism. And it's a threat to security and stability. It's a threat also to the AIDS response. It's a threat to the work that we've done for many of the last 30 years. And in those conditions, then, there is a fueling of the other. That other might be someone of a different color. My children are brown. They are adopted from Nepal. And they have been told to go back from where you came, on the streets of London and England. That was never happening before. It's a fueling of the other who might be another religious community to the one we know. It's a fueling of the other if they're a different sexuality to the one we understand. And that is dangerous for us all, and it's dangerous for the AIDS response. And the vulnerable become more marginalized and more typecast the more we other them. And religion has been a part of that othering. And we must be careful not to let that run away with us today. What we have done together for the last 30 years is more important today, I think, than it ever has been. Some of the other issues are conflict and migration. And I had here a list of 10 issues that the millennials drew up: climate change, equality, famine, water security. But I'm not going to focus on those. I think to focus on those first few issues is enough for today. But in each of those other issues, the dynamics of those who have not, and those who are on the margins are equally critical. So let's just take a brief look at the statistics. Again, you can find these on the website. But to say, in 2017, the most recent data we have, 36.9 million people globally were living with HIV. 21.7 million were accessing treatment. That is a huge advance. As John said, when we first started in the AIDS response, we didn't have any treatment at all. And this is a huge advance. And yet it's not enough. 1.8 million people became newly infected with HIV. We need to do prevention, again, more than ever before. And 940,000 people died from AIDS-related illnesses. Every one of those deaths is unacceptable. Every one of those is somebody who is living with HIV today. And we need to reach them with treatment and care and support. In 2017, 75% of people knew their HIV status. We're up from 67% in 2015. So that's good, we're making progress. But again, that 25% of people who are living with HIV don't know their status. And the theme for World AIDS Day today is know your status, and let's remove the barriers to testing. And so that's what I will focus on as we move through the presentation. 21.7 million people, that's nearly 60%, had access to treatment. Again, that's up 17 million from 2015. And 9.4 million people living with HIV do not know that they are living with the virus and urgently need to be linked to testing.
People living with HIV who are virally suppressed has risen by 10 percentage points in the last 3 years. That's good news. But we've done the easy bit. The people who are easy to reach have been reached. The people who are right in front of our noses are there. The people who can go into those health services and access treatment without stigma, without fear, without discrimination, without a challenge, they've already reached the treatment. It's that 25% who are left who are some of the most marginalized and difficult to reach and criminalized and oppressed. And so mostly the difficult task is still ahead of us. So what works? Let's have a look. Again, in 20 minutes, I can't possibly tell you everything, okay? So this is going to be some snapshots, and I will miss things out. And please forgive me if I miss out the thing that's most important to you. But we can talk about that afterwards. But bold political leadership that is willing to prioritize people living with HIV, those most vulnerable and at risk, and both fund and develop effective HIV prevention, treatment, care and support programs that are informed by the best available evidence, human rights, gender and equality, and what works for communities. We know that works. We've demonstrated it, we've proved it. Respect for that, the JIPA principle, the engagement of people living with HIV. When people living with HIV are involved in leadership, then the services and the data, the science and the response meets the needs of those who are living with the disease, and we can be most effective. We need to respect and promote and protect human rights and strive for gender equity and develop that accurate data. The data needs to be disaggregated down to gender, to age, so that we know who is in need, where they are, and what their needs are. We need combination HIV prevention that provides a range of options that will meet people's particular needs. And we need to bring treatment closer to the people if it's too far away, particularly in countries where transport is difficult. In Nepal, our hospital was the last one between the road, 6 hours away, and Tibet, 6 days away. So how do we get that treatment out into the communities? And many of the community clinics that we've been working with through UNAIDS are run in sex worker drop-in centres, for example, or in drug user drop-in centres, when you can take the services to where people are, and they are delivered by people who share those issues with you, then they are more friendly, they are more user-friendly, they are more available to you. And we need to provide full and accurate information so that people, especially young people and women who have limited access to schooling, can get information and make the choices about their own bodies. Other people should not be making choices about young people's bodies. They have to live in them for the rest of their lives. And how can we enable them to do that? Okay, so what's not worked? I'm going to whiz through this quickly. The opposite, huh? Political leadership and programming is based on fear, ideology, stigma and discrimination, responses that compromise people's rights and dignity and their liberty, approaches to policy and legislation that increase stigma and discrimination, that undermine people's rights and deny them legitimate choices about their bodies, approaches that restrict or deny people accurate information. We know that in many countries we try and protect our young women, our young girls. We need to hide them away because something bad might happen to them. And particularly in areas where women are hidden away from others, you open the door for hidden domestic violence, for sexual violence. Where young people are not free to express what they need and seek advice and treatment, then you open a door for abuse behind the scenes. And so we've learned that in the AIDS response. The age of consent. In some countries, the age of consent policies require that young people and adolescents need the parental consent before they can access advice about family planning, HIV treatment, testing, or spousal consent, the consent of their husband or partner. And in countries where young women might be married at 15, that is also critical. If they know that their partner is not faithful, and they need advice about family planning, and yet that very partner is the one who gives permission for them to access that advice. Then you open up for them to be subject to abuse and violence. And so these policies and these programs can actually make things worse for young people. And I think something like 27 countries in 2015 required the consent of a spouse for any woman to access sexual and reproductive health services. That immediately puts her at risk. And criminalization of those at risk. Behaviors that put people at risk of HIV, when they are criminalized, they drive people away from services. They restrict their rights. They promote violence. And we have seen that in countries across Africa and also in the Caribbean, where there has been
an election coming up, then it's quite convenient for the politician to whip out the anti-homosexuality law, and we're all good citizens, and we don't really want to think about the corruption in our country. And so we'll all be good citizens, and we'll all be very religious, and so we'll criminalise this behaviour that we all consider to be bad. And it's a very good distraction from the reality of corruption that he might lose the election around. And yet we then see that people are violently attacked, the clinics have been closed down, the health workers have been either attacked or put in prison. And Luis Lores, our deputy director, a couple of years ago flew out to Nigeria when a law was put in place, clinics were closed down and people were attacked, in order to try and speak with the Prime Minister and address those issues. So it's not some kind of dry clinical thing, legislation. It actually affects the real lives of people. And when those clinics are closed down, other people cannot access treatment and they also die. This is a very important thing to make sure that we enable legislation that promotes treatment and doesn't compromise and limit people's choices. So that's the AIDS response writ large. Those are the lessons we've learned, and I've probably missed some out, but forgive me. So now I'm going to talk about the faith community, and with that frame in mind. And I'm going to start with what has not worked, because as I said, I want to end up with what has worked and where we can go from there. And it's not to attack the faith community. I think the faith community has been a part of the response from the earliest days of the epidemic. Many of you were there. And when it was very much a disease where people died very fast, the faith community was there, along with activists and gay men and partners of those living with HIV, to provide care and support. Yes, there was the stigma and the discrimination, but also there was compassion and support. And those things have run together throughout the epidemic. So this is not an attack. And it is to say that actually there is a broad spectrum, a rainbow spectrum of opinion and a response to HIV from the faith community. But what we hear so often is the very narrow, conservative, negative piece, and we miss out on some of the other. But I would like to start with some of the things that have not worked. Approaches based on religious ideology and not accurate scientific data, they don't work. Abstinence only does not work. Okay, there is no evidence, and there is a published paper on this, that there is no evidence that abstinence-only programs prevent teenage pregnancies or reduce HIV infection rates. Okay, it doesn't work. Abstinence, be faithful, and if you can't abstain, then use a condom. The classic ABC approach has failed so many people. Okay, if you are abstinent, or if you, within a marriage, if you are faithful and your partner is not, you may remain faithful for your entire marriage. But if your partner is not, and you are not allowed to go and access a condom, that strategy does not help you one bit. So these strategies have not worked, and we need combination approaches and education and empowerment so that people can access the treatment and the prevention services they need. Exportation of religious prejudice or disagreement from one country to another. Let's not export our ideological battles somewhere else. What is an intellectual battle in the US may get people killed in Africa or in Jamaica. And that is really serious. And I think many of our evangelical colleagues in the US who believe very intensely the things they believe, when they export those things into other countries, they lead to people getting killed. And that is not acceptable, and it is also not helpful to the AIDS response. We need to name and be clear about that. Approaches that generate judgment and not compassion. Approaches that protect doctrine at the expense of mercy and grace lead to stigma and discrimination in communities, and high levels of stigma and discrimination in communities and healthcare settings are a barrier to testing and treatment. So most religions have both the doctrine and the approach of compassion and grace. And whilst religion is there in many communities to set us up as the ideal, this is what we're all aiming for. This is what we would like to aspire to. When we protect that ideal at the expense of grace of saving lives, then we lose the very heart of the religious tradition. And so one of the things we found that works most effectively, I should keep on with the things that don't. Okay, but just to carry on the sentence, is to not start the conversation with religious communities with the doctrine conversation, because they will never change that. And they know from the people who come into their counselling rooms that people fall and fail and are wounded and are bruised and need to be accompanied. They know that. But if you start with the doctrine conversation, then you're attacking the ideal.
And they don't want to change the ideal because that's what we're aspiring to. You start with the compassion conversation. And then people will, within the faith community, will quite often admit, oh yes, we know that's an ideal and we don't live up to it, but we don't change that. But we can work with the broken and the wounded. So it just changes the dynamic of the conversation. Okay, I'll keep moving, sorry. So I think, again, similar to the secular response, approaches that are based on dominant patriarchy that comes out of an interpretation of religious doctrine which puts men in charge, if you like, and puts women and other genders in a second place, do not work. And again, once you start to talk about that ideological doctrine, you have trouble, whereas if you talk about the pastoral response, people will understand. But protecting the doctrine at the expense of mercy and grace are approaches that create stigma, discrimination, rejection, and also cost lives. And those approaches of protecting doctrine and dogma at the expense of grace and mercy are the approaches that lead to religious leaders putting pressure on governments to criminalize homosexuality, for example, or to criminalize sex work or drug use, and to put these people in prison, and not to provide these people with the care and support that they need. So those theological frameworks, if they are taken in a way that is to protect the doctrine, not the person, lead to actions and legislation in countries that undermine the integrity of persons. And I think that we said about abstinence only that doesn't work, prayer only doesn't work either. I'm a great believer in prayer. I believe that God works miracles. I have never yet seen a miracle in which someone is healed of HIV without medication. And when you look at the Christian religious scriptures, the priest will heal and people are told to go back to the priest to check that the healing is true, is correct. Prayer is a part of a big spiritual package, so is medication. And if you think you're healed, then you go back and you verify that with your doctor and you have an HIV test. But what is happening at the moment is that many people are experiencing the laying on of hands, the prayer for a miracle, and then they're asked to prove that they are healed by giving up their medicines. That is abusive use of religious power. Okay, I've only got 5 minutes left. I thought I had longer than that. Okay. So what works? Lots of things work well. Again, it's the converse. Bold leadership that supports these approaches. Leadership by people living with HIV. And I wanted to give you 4 examples of the people who started ANARELA, the Religious Leaders Network of those living with and personally affected by HIV in Africa. Canon Gideon Byam-Gisha was the first to declare his status. He went on to develop the SAVE methodology for HIV prevention, which is safer approaches, safer practices, appropriate treatment, voluntary testing and counselling, and empowerment. It's a comprehensive approach. It's a combination approach. It's not an only approach. Christo Grayling. All of these are religious leaders from Africa, came from a Christian tradition, developed a tool and a methodology with interfaith partners and rolled that out worldwide. Those tools and that learning from Africa has been springboarded into other faith communities and into other diseases such as Ebola. So he developed the World Vision Channels of Hope program that was used in the Ebola response. They worked in partnership with Islamic Relief to provide training for 2 faiths. Reverend Mabizela, Phumzile Mabizela, now heads up the HIV, the ANARELA program herself, and she's been active in addressing gender-based violence amongst young women. So when you put people living with HIV in leadership, you develop programs that work for them. Okay, I'm going to move forward a bit faster. We need to build intra-faith capacity and interfaith capacity. If a faith community is trying to deal with difficult issues and other faiths are in the room, then those difficult conversations become even more difficult. But once the community has had the chance to develop those conversations together, then when they can also have those conversations across the faiths. It's not one or the other, it's both. But it's important to allow those conversations to grow so that people can grapple, within the family. We can have our family battle first, and then we can have the conversation with others. Those work. Sharing across both the faith and the non-faith traditions, building those alliances are absolutely important. We had a high-level religious leaders summit in 2010 that brought together religious leaders from all faiths and all countries. And as a result of that, the Hindu leader from India hosted a consultation at home with over 400 religious leaders.
The imam in that consultation from India, there was a young man who was a Muslim who spoke about living with HIV and having been thrown out by his family and his community. And the imam shouted, "No! No!" And people were terrified that this man was saying no to him being a gay man, being open about his gayness and being open about his HIV status. But afterwards, the imam went up to him and embraced him and said, "No to you being thrown out by your family, your community, and your faith." And that man had never met anyone living with HIV before and was responsible for working with the Islamic community across much of India. So these interactions across the faiths are important. Sharing tools. I mentioned the tools that have been developed that can be rolled out and used in other areas. Okay. Building the accurate evidence base, the Joint Learning Initiative and much of the work of NORAD to develop the evidence base of what works within the faith community to demonstrate that these approaches work and present them to a secular world that does not accept faith, but will accept a faith response that is in line with principles that work and has been demonstrated to be effective. So I want to finish with what we can do moving forward. UNAIDS has asked for this year that we promote testing and that we remove the barriers to testing. They've come up with 5 C's that they want us to do: consent, confidentiality, counselling, correct results, and connection to services. The faith community are already engaged in each of those areas and can be more engaged. Consent, for FBOs can provide, and do provide in some cases, accurate and complete information about HIV transmission and prevention, about combination prevention. FBOs can create cultures of confidentiality within their communities, not gossip. They can do that, and many of them do. Counselling, they can take the HIV testing and counselling into faith communities in that locality, right where the people live. They can invite the local hospital to run a health clinic and provide testing for blood pressure, diabetes and HIV, to destigmatise the testing within communities. They can train buddies, and those buddies can be trained counsellors who can accompany people through the hospital system. Correct results. Government or faith-based health service providers can be invited to the faith community to support those tests and to make sure that the results are accurate and verified with the government. And connection to services. In many countries, the faith-based health service provider networks have MOUs of a memorandum of understanding with government in order to make sure that their treatment services and testing services are in line with national standards. So there's already a lot that the faith community is doing. And so finally, what can you do? I want to thank you again for the invitation to speak today. Sorry I speak too fast. I apologise, but there's so much to say. But I want to return to the major challenge that the world faces today. And I'm conscious that as we're taken up around the controversies of the US administration, the danger is that the very issues we've fought hard for the last 30 years and that fuel the transmission of the HIV epidemic, they are resurfacing and they are gaining ground. And those issues and the media storm that surrounds them daily erodes the progress that we've fought so hard for together. And they undermine progress in the AIDS response. They undermine our collaboration and our partnerships. And they undermine social justice and the basic dignity and human rights that we've fought hard for. And so that collaboration that we have together, and Norway's leadership as a community of activists, of politicians, of people living with HIV, of faith communities, that collaboration to move forward a strong response is needed more than ever. And in the current environment, we need to stand against approaches that will push for criminalisation. We need to think about, in the times of austerity, how, as services are concentrated into smaller and smaller places, how people are further and further away from the treatment they need. And so finally, bold leadership is about swimming against the tide. It's about being willing to speak out for those who are silenced, bring them to the table, and give them the voice. Give them the leadership, enable them to take up positions of leadership. It's about reaching across the boundaries that divide us to build a movement together, and we've done that in the AIDS response, but we're tired. Now is not the time to give up. This is the history of the AIDS movement. The civil society activists, political and religious leaders from Norway have been right at the centre and in the forefront of that response. You've been there consistently for many years, and it's your ongoing boldness and solidarity that's needed now more than ever before. So thank you. Thank you. Thank you very much, Sally Smith.
a little gift from... Thank you. Thank you very much. Thank you. And thank you for painting that broader picture for us, linking the broader picture to the individual experience, and also showing what faith communities have been doing and what they can do and can even do better. Thanks a lot for that. And linking that also to the individual experience of people living with HIV and also in other ways are affected and concerned. We will now move to a more local, national context. Not yet our own, but we'll go to Southern Africa. We have the honor also to have Lebohang Matela with us from Lesotho. She works now for the Christian councils in all of Southern Africa. She's now based in South Africa, and she's a partner with Free. And she's actually initiating these conversations with the religious leaders that Sally Smith was talking about. So our question to Lebohang is, how is that possible? How can it be done? How is it actually possible to enter into a conversation who are conservative, perhaps not in the middle or any of the religious leaders, and actually can change some of the attitudes? You are a PhD student from the KwaZulu-Natal University, working on a thesis on gender-based violence and NGOs in Lesotho. We're very happy to have you here. Before we give you the floor, we'll give the floor to Karl Peter Upsal. He's gateprest, street pastor in the City Mission, also a jazz, writing about jazz in VG, the newspaper. You have been part of all World AIDS Days arrangements, happenings for many, many years. And you have also a doctorate on theology, in theology, on spirituality and hip-hop. And you are part of establishing Caledonian Jazz Band. I'm very happy to have you here, and please, and just after that, Lebohang. That was a very long and detailed introduction. I would like to say I may be flashing prejudice, but when I'm invited to a conference with the report, the presentation, and interesting discussions, I'm not prepared to be deeply touched. I prepared for this, thinking I could play these songs, but after the presentations today, being so moved by both the material that the people we can see through the report that was represented earlier today, but also the engagement and commitment and lifelong work for all the people in this room, made me open up for some tones which I will improvise over, and were some songs that came to me during the first part of the session.
Oh, I think I've used this. I'm used to doing this. Yes. I'm also very grateful that I've been invited to this space, and I would also like to thank Free for also making it possible for me to come to this place and share our experiences that we have in Southern Africa, because we have been engaging with church leaders for quite a long time now on starting from HIV and other sensitive issues that we are now engaging in. First of all, I think the role that I'm given is very simple, and I'm happy that I was given that question, to answer that question of sharing experiences, because at least that is what we have been doing and that is what we are vested in. First of all, I would like to borrow some highlights that were made by Sally Smith on talking about how religion has been also influential in othering others, and then in also fueling discrimination and ostracism of people living with HIV and AIDS, and also sharing that they also have been part of the journey together with civil society in also in the prevention and in advocating for the rights of people living with HIV and AIDS. She also mentioned the theme of today, that is know your status and removing the barriers. And some of the barriers that are still there and should be removed are the social barriers, the cultural and the religious barriers that still exist even to this day, and also the other legal barriers. And also there is this AIDS fatigue that is now in churches after engaging in the work to fight against HIV and AIDS. Now there's a level of fatigue, which we think it is also a barrier. So the fatigue is not only with the churches or the religious leaders, but even with the donor community itself. So those are the barriers that I think should be removed. So why now am I sharing with us today? What is the importance of engaging with religious leaders? In Africa, where I come from, or where I work in Southern Africa, religion is very important in that it can play a role in prevention, or it can also play a negative role in perpetuating the status quo, or prohibiting all efforts that others, health providers are engaging in. So in Africa, where I come from, churches are very important, and working with them help us to shift all the barriers that are there. Sally talked about in access to health in other communities. There are rural areas where you find that there is only a church, but no other organization or any government structure or facility that is there. But you'll find that a church will be in that rural community. So it is important because churches are everywhere and can be used you can build capacity of churches to offer services or HIV services where they are, because they are even at the grassroots level with people. And also that churches have the longest presence in the communities. Most of the NGOs will come, and then after the programs are funded, they will phase out and then leave. But churches are structures that exist and will continue to exist among the people. And if they are used, then they can be beneficial and then work in our favor. She also mentioned people, the impact of religion on people's lives. And we have seen that most of the time in Africa, people believe from what is spoken from the pulpit. And if the pastors
have the capacity, or their capacity is built on around HIV issues, and then believers believe what they are saying, and they are saying the right things. It means they will do the right thing. But if we have these churches who are not competent in HIV and AIDS issues, and the people believe in them, then that is where now, if they say we heal HIV by laying on of hands, people will stop taking the medication, and they will stop adhering to the treatment. But if we have leaders who are competent in HIV issues, and they speak and they give people factual information, people will adhere to their treatment, people will go for testing, and people will, the life will be changed. But because now believers believe everything they are told. We have seen how churches now even manipulate people to make them do even some funny stuff. Like in Africa, there are churches who would say, in order for you to be prosperous, we can spray you with doom, or you can eat grass. There are many things that are happening, and people are doing it. You may think this is stupid, but they believe in them, and if they are told by the church leaders to do it, and they do it. So even where religion is not a big issue, we have also seen how its impact is felt even among people who don't believe, because of its network of other structures. Yesterday we were sharing where we were about how religion is able also to impact on the UN decisions, because the people who are there as leaders making decisions and coming up with these beautiful legal frameworks are the people who belong to the church, are the people who come from a religious background, most of them, even if they are heads of states. So it is very important that religion is also taking part in the AIDS struggle. She also talked about the compassionate approach to religion, to HIV, as opposed to moralizing HIV, whereby sometimes you equate it with sin and other bad labels. So working with churches is to remind them of their mandate of compassion, and then to remind them of their mandate to reaffirm human dignity in all people, even though people living with HIV and AIDS. And these days we even extend to other key populations like LGBTI people. Then, how do we get religious leaders on board? Like I said, we have worked with religious leaders in these sensitive issues from 2003. And we have seen the impact of working with them, and we have seen how to get to bring them on table to discuss these sensitive issues. One of the things that we have seen that is useful is the use of the language that the church leaders are familiar with. Let me make an example. I was in Zimbabwe in April, and NCA funded Zimbabwe Council of Churches to do a research on gender-based violence. And the results, the study was done by another organization that was engaged, and then it came to present the findings to the board of the Council of Churches in Zimbabwe. So after the presentation, which was very informative, then the bishops raised their hands to say, we hear about these findings, but we want the Council of Churches to do that study. So for me, I understood what they were talking about. What they were talking about was that we hear the findings, we hear you, but this is not talking to us. The document is not talking to us. Why? Because it is written in a language that is not familiar to them. So it is important that when we engage religious leaders, we use language that appeals to their hearts, that appeals to them, and that has that theological injection. Also, we have to consider context. When we talk about HIV issues, we talk about also human sexuality.
and we know the sex taboos, especially where I come from in Southern Africa. There are things that we cannot just say, but you'll have to use euphemism to hide some meanings, but still communicating the same information or the same message. So you find that it will depend according to context, different contexts also even in Africa, how you address some of the things. So the way the things are put, religious leaders prefer them to be put in certain ways. An example that I can make is that in the manual that they developed to respond to HIV and AIDS, the theme of human sexuality is mostly spoken as a gift from God. So that way, they are able to relate to it and then to come up with reflections on it, to celebrate it as a gift from God, as opposed to what they have been thinking about. So the way it is written helps them to understand it better. So that also leads to framing of the messages that we want to communicate with the church leaders when we want to engage them. Most of the time you find that they don't want things that are singled out, but things to be framed in broader perspectives. For example, now we are implementing a project is on dialogue with religious leaders about LGBTI people, but the way it is framed in broader issues of gender-based violence, but also singling out or making reference to LGBTI people so that they cannot be left out, but it is framed in the broader context of violence. So in doing that, they feel that they are still doing their obligation in the fight, because the church, the language that they understand most is the language of social justice, and it is the language that talks about restoration of human dignity. And then in Africa, because we talk about interdependence, we mostly refer to the use of Ubuntu. Ubuntu meaning that I am because you are. That interdependence of people and the communal living. So by doing that, we appeal to people to realize that we are one body, though we are different parts. The other important issue of engaging church leaders or religious leaders is building ownership and relationships. First of all, that also needs a lot of patience, because working with religious leaders is not just coming and meeting them and tomorrow you are working. It is many things, and it is a process, because you have to know how to get into their spaces. If I can make an example, to get to start the project on HIV and AIDS, it took some time for people to sit around the table and see how they can package the message and how they can make the church realize that it has a stake in the fight about HIV. Jan would know better that there was a cooperation, it is still there, the cooperation between the southern countries and the Nordic countries, which initially was responding to apartheid in South Africa. So when they saw the need to address HIV issues, then they had to sit around the table and engage for some time to come up with solutions of addressing HIV and AIDS as a response to the call that was made by the World Council of Churches to address issues of stigma and discrimination by churches in the globe. So the other thing is that when we engage with religious leaders, we have to also understand how they want to be approached. They have their own, they are people of color, of course, and they are different from the secular organizations. So they need that appreciation and respect of their own values and their own understanding of the issues. And then one thing that I can make as an example is that even
when introducing very sensitive topics, like now we have started with the LGBTI issues, the way it is presented is the way it should appeal to the heart more than to the head. Because to them, they want something that moves the heart, not that will make them think so much of trying to unpack and understand issues. Also, we need to know how to penetrate the structures of the church. That is being very smart and very cunning to know how to enter the churches. For example, for us, because we work with councils of churches, we are familiar with the structures of the councils of churches and how to get into those spaces. So we know all the different hierarchies in the churches, and we know where to start to conversation and who will make it move. So that is very important. I have already alluded to the respect of values and dogmas. Like Sally was saying that, yes, we don't have to make people suffer by protecting the doctrines of the churches. Yes, that's why I'll come to the methodology that we use, that we ensure that we don't protect the dogmas at the expense of the lives of people, but challenge those, but in a very subtle way. So this is how now we talk to the religious leaders and bring the elephant in the room. The methodology that we use 3 methodologies. We use dialogue, we use contextual Bible studies, and we use the See, Judge, Act methodology that I will also explain. So why do we engage in dialogue? It is because dialogue allows the mutual respect, and it makes people not to feel like things are being imposed on them. It allows for us to create a space whereby we are equal partners talking about an issue and discussing the issue as it is without bringing our own, now my English word has gone. But it allows the people to listen to each other without having to force each other to take each other's opinion. So that mutual communication that happens. And also, Sally talked of importance of including the people who are in question. For example, if we are talking about people living with HIV and AIDS, in the dialogue, because the dialogue, one of the principles is that you cannot talk about people, but you have to talk with people. So dialogue allows for that creation of space to bring people who are being discussed to be part of the discussion at an equal level and participate equally with other participants. Also, those people, when they participate equally as participants, they become a resource people, because they are the ones who understand their problem and they are the ones who can contribute more to the solution. So when we use these dialogues, it is not just a dialogue that we come and think about what to discuss when we get to the meeting space. These dialogues, we make sure that they are guided by the themes that will talk about the issue that we want to address. And the power of those themes lies in the fact that there will be the contextual themes that come from the people themselves who want to address the problem. For example, they will be coming from the communities themselves. When Fokisa wants to implement a project and wants to develop a material, the information or the themes that will be in the material will be the themes that come from the people or the councils of churches, so that when the material is developed and it is taken back to the councils of churches to go and use it, it has that ownership, and then it is valued because it is something that was developed by them in their own local context and with their own understandings of the situations, especially that is communicated by the themes. Contextual Bible studies. So because most of the time when
the churches engage in these difficult issues, they may be maybe obliged to see them or equate them with sin. But when they do contextual Bible study, that is when they begin to see the importance of bringing the people who are in the dialogue or who are being in question to also participate in the unpacking of the messages from the Bible. So in other words, the people who are having the problem, who are experiencing the problem, are very critical also in helping the church leaders themselves to understand and to even correct their flawed theology that sometimes they also do. And then by doing the contextual Bible study together, it also helps to reveal that everyone can use the Bible to liberate him or herself. The See, Judge, Act methodology, it is very helpful because it allows the church leaders to do the social analysis, to analyze the issues for themselves and to research before they can come to judging or doing the theoretical reflection. So they have that, it allows them to go back and do the research and then to think through the issue and then now to act informed by the research and informed by doing the theological reflection on the issue. So how do we know that whatever I'm talking about worked? So we implemented One Body phase 1 and phase 2. It was about HIV and AIDS, and then the other one was on gender-based violence. And we have seen the impact. We have seen churches coming up with their own offices on HIV and AIDS, having their own coordinators, and we have seen support groups coming up from churches. We have seen people living with HIV and AIDS given space to talk in church. We have seen how churches now even engage or also participate in the campaigns on HIV and AIDS and gender-based violence issues. Now, the methodologies that we have been using, we have seen now that we are able to now start talking about LGBTI issues, which are also part of the HIV key populations. We are now engaging church leaders in dialogue to talk about them, also to protect or talk about the violence that is happening around LGBTI people, using the same methodologies. And if churches have opened up doors for us now to talk and to engage in dialogue and are participating, it means the methodologies are working because now we are able to even engage in other sensitive issues. I hope I was on time. Thank you very much, Lebohang, really to bring us into an experience, a program, an approach, where you start with HIV and AIDS and have continued into one and the other of the difficult issues, gender-based violence, gender identity, sexual orientation, all these themes that we in a way think that we can never really talk with religious leaders about. So thank you very much for what you have shared. Thank you. Da vi på klokka, og det på tide med litt lunsj. Jeg regner med mange har lyst på en liten pause. Vi har fått mye input. Veldig mye spennende vi har hørt, både fra det globale nivået og ned til det som skjer I Sør-Afrika. Etter lunsj så blir det også 2 spennende sofasamtaler rundt først det internasjonale perspektivet, og deretter hva som skjer I Norge. Og kanskje har vi noe å lære fra Sør-Afrika I hvordan vi også jobber med religiøse miljøer I Norge. Det blir spennende å høre. Jeg vet I hvert fall at det blir en veldig spennende samtale og dialog. Så da det lunsj opp her I andre etasje, frem til klokka 1. Så møtes vi her klokka 1. Det noe jeg glemt å si? Nei, vi møtes her klokka 1, og kos dere. Folk stort sett tilbake.
De som ikke er her, de sier i Afrika. Ja, de vet det. Jeg håper folk har hatt en god lunsj og kunne samtale litt med hverandre, få noen kontakter. Og denne andre delen nå, eller siste delen av dette seminaret, vil bestå av 2 sofasamtaler. Den første vil fortsette samtalen rundt mer internasjonale spørsmål, internasjonale, både lokale og nasjonale, som Le Bohang har fortalt oss noe om. Og den andre sofasamtalen vil ha det norske erfaringer i Norge og erfaringer fra Norge. Bare en sånn liten faktaopplysning. Når vi sier at Le Bohang kommer fra det sørlige Afrika, så er det veldig lett å høre Sør-Afrika. Men tilfellet er jo at dette handler om hele, for dere som kjenner til det, SADC-regionen, altså 10-11 land i det sørlige Afrika. Så vi snakker om Angola, Mosambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Namibia, alle disse landene. Slik at, som vi vet, så er det en helt annen lovgivning i Sør-Afrika. Viktig at en vet at det er det større bildet der. Denne gangen, Sally Smith er der, leder, og så er det Le Bohang Matela. Og Ingrid Næss Holm fra Kirkens Nødhjelp, seniorrådgiver på utvikling, på religion og på likestilling. Og leder av NORADs Anne Kjelmerud. Vær så god. Takk skal du ha, Jan Bjarne. For de som synes det er vanskelig å følge på engelsk, vi beklager, denne vil også bli på engelsk, dessverre. Så går det over til norsk etterpå. Men la meg, før jeg går over til engelsk, bare også fra min side uttrykke en stor takk til Aksept og Kirkens Bymisjon, som var de som satte i gang denne delen av seminaret, og som nettopp så at det var viktig at noen i Norge også løfter opp de internasjonale utfordringene og perspektivene i dette arbeidet. So, excuse my now bilingual thing. We'll do the rest in English. Don't worry. So thank you. I think you all heard before lunch the applause from the audience and the appreciation of your presentations. It may also be that many of you in the audience have some questions because it wasn't open for questions afterwards. So if you have such questions, now start reflecting on them. And you will be able to ask questions to the panelists afterwards, to these two. But before we do that, before we open for questions, we would like to have some dialogue here. And the start of that, Norwegian Church Aid has been a very important, perhaps at some stage, the most important Norwegian faith-based organization addressing HIV in the 90s and early 2000s especially. And so they have a different perspective, being a Norwegian faith-based organization working with AIDS. And we've asked Ingrid, who, well, frankly, joined NCA later, but still, she knows the history. And we have asked her to share a little bit from the perspective that she had seen. So we also had the kind of Norwegian international perspective here. So we give the floor to you for some minutes, Ingrid, to just talk a little bit about NCA's engagement here. Thank you, Anna. I'm going to start with a story or an example from when I was younger than I am now, and I was very much engaged in Changemaker, which is our youth organization. We were focusing on HIV. This was back in 2003. We were working, to have better access to medicines, working on patent rules, intellectual property rights, all those things. In addition, we wanted to address the stigma, which we have heard so much about today. So we developed a campaign that we called, the slogan was, I am HIV positive. And we wanted to say it to make it less kind of dangerous to say, but most of us, we were not HIV positive in the kind of clinical sense. So the follow-up sentence was, I am HIV positive, I am positive to people living with HIV. So just to kind of talk about it and mention it and make it kind of okay in a way. We had our kind of camp in Trondheim, a lot of capacity building discussions, workshops, creative ideas.
Then Sunday came. 10:30 we were outside the Nidarosdomen, the big cathedral in Trondheim, with a huge banner. We were 100 young people with a huge banner saying, "The bishop is HIV positive." And it was at that time Finn Bagle was supposed to have, he had a sermon in the cathedral that Sunday. People looked at us in a very strange way. Some were really upset. They started yelling at us. And actually this old woman called the police even. We managed to avoid that. But it just said something about the reactions. So all this happened. So that was kind of the bad thing, the type of reactions we got. We had expected them. And it was also a bit of the point to provoke a bit and actually to bring it up. Then the good thing, in the sermon, of course, we had clarified this with the bishop beforehand. And in his sermon, he talked about this. He talked about dignity. He talked about HIV and AIDS, the challenge in Norway and globally. And I think people left that service feeling, that this is really something the church should talk about. And they were so enlightened, and especially from being so provoked to hearing his words, also grounded in theology and in the Bible. So I think it's one example also how we can work with religious actors also here in Norway. But we are a development actor, mostly focusing on the international and the global. So very briefly on why does NCA even focus on these things, HIV and also other issues. Of course, HIV is about health, it's about the right to life and the right to having a good life. But as we have heard too much about, and we haven't heard too much about it, but it's too much also about stigma, sexuality, shame, moral, all these things. And of course, religion has played too big of a role in kind of creating that negative image of living with HIV. One example, my colleague some years back went to a HIV conference organized by a Russian church in Russia. It's good they put it on the agenda, but the first session of the conference was about the concept of sin. So of course that's kind of how you can sometimes find it. For us as a faith-based actor, it's about human dignity, it's about compassion, and kind of all the positive sides of religion and the scriptures, both within the Christianity, but also the other religions. We are a development actor, but we are a faith-based development actor, and that means we are bilingual. We can speak the development language, we can also speak the religious language. And I think it gives us a unique role and possibility to also access faith actors and kind of meet them where they are, and not just come with the rights-based language, which is of course very key to us, but also come with a theological language and be open to that and be able to talk, with them on their premises as well. And Le Bohang has talked about this very well earlier, and all the potential that's really there with infrastructure. They're always there, etc., etc., etc. Just a couple of examples. We started work addressing this in the late 80s, continuing. Some examples of also how religious actors have a very key role. This is an example from Thailand in the 90s, where individuals whom it was known had HIV were expelled from the community, having to live maybe a bit on the outskirts. Buddhist monks would come and sit with them and eat with them, and this meal happened maybe outside where also other people can see it. That was a very important symbolic act where the rest of the community saw that even the food that this person had prepared was okay to eat, and they sat together and did this. So it's just some small examples. The one body which Le Bohang has mentioned, also the cooperation between the Nordic countries and the Southern African countries. I think also having also this regional cooperation and global cooperation, they all developed, reflections in their own context based on the same Bible, but probably with some different conclusions, and then came together also to discuss it. So I think also to cater for this dialogue across borders is key. I could mention other examples. I'm not going to do that. Just before I end the introduction, we go over to the conversation. Also, how key it is to look at all these interlinkages with other, let's say, topics or challenges. Of course, poverty, lack
of economic empowerment and livelihood. We just had a World Toilet Day last Sunday, was it? We focused on menstruation and just looked at, you know, we had this number of how many girls in one of the high-density areas outside of Nairobi had to sell sex to buy sanitary pads. I mean, these things are all very linked. It's a huge number, more than 50%. You know, the issue of masculinity, the expectations of men, and the gender-based violence also towards women. I mean, there are all these different things. We don't discuss HIV only in a vacuum. It's linked to all these other challenges. And basically, it's about gender justice, achieving gender justice and dignity for all in the end. So I think I'll end there, and we can come back to more issues. Thanks. Thank you so much, Ingrid. And it's good to also have that perspective. And what comes through is, you know, the issue of doctrine versus compassion, and also of seeing HIV as part of a larger picture. And that's very important. Jon Lome mentioned in his opening statement something about how traditional religious forces also influence the discourses at UN and even the declarations that's being negotiated in UN. And as a matter of fact, Sally Smith also carries another hat here. She's Dr. Sally Smith because she did her PhD, she finalized her PhD this year, and her PhD is exactly about how conservative traditional forces have influenced the high-level declarations on HIV in the UN through the negotiations. And we had a meeting about that in NORAD yesterday, which people felt was very interesting. So I thought it would be a shame if she left here without having shared just a couple of highlights from her own findings there, because I think we're all worried about what's happening in US, what's happening in Brexit and everywhere else for that matter. We see this kind of populist movement around the world. So I think it would be useful that you just, you know, a couple of minutes, Sally, before we open up. Thank you. And apologies to those who've heard this before. I'm sorry if it bores you. But I've worked in UNAIDS in this job for 14 years, and I took 7.5 years to do the research. So this is not about Brexit or the current US administration. This is a long-term piece. And I looked at the 4 political declarations that were negotiated in New York at the UN on HIV. Remember, HIV was the first ever disease to be taken from the World Health Organization in Geneva to New York to be negotiated by heads of state or their representatives in New York in a political setting. No other disease had been there before. 2001 was the first, 2006, 2011, 2016. And I looked at a very detailed analysis of what discourses were in the text, but what discourses were in the broad AIDS field. And what was interesting is that there was a difference between what was in the text and what is in the field. And in the text, you found a very conservative religious discourse, hands in hands with a national sovereignty discourse, was operating to limit the text and remove words to represent key populations, to caricature women as victims and as passive and as unable to have agency and control. And there was no reference to any of the positive role of the faith community in delivering services or influencing stigma, no positive references to faith. And yet this very negative and controlling influence, it was framed by the Holy See. But it was not the activist community or the Holy See that pushed it through the negotiations. It was countries that do not separate out faith from state. And those countries tend to be those with a conservative religious discourse and a very strong national sovereignty leaning. What was also interesting is that this broad religious discourse that supports human rights, gender and evidence, that is so strong in the AIDS response, was missing from the negotiations and missing from the text. And also that voice that could have brought some balance to the polarized field was missing from the room. And it lives in Africa, but it also lives much in Europe. And in Europe, many of our countries have such a hard separation between church and state, or faith and state, that they want no religion in the room at all. And in bending over backwards to keep all religion out of the room, the space gets bigger and bigger and bigger for the only one religious voice in the room, which is
anti-rights, anti-evidence, and anti-gender. So the philosophy of excluding all religion actually makes the space bigger for the religious position which is opposing many of the principles that underpin the AIDS response. That was my finding. I was not surprised to find the dominance of a conservative religious discourse, but I was surprised to find the reason for the absence of a balance. And my last piece is that in politics we have a rainbow spectrum of opinion. Everything is in the room, and we come to some balance through our democracy. Religion, as far as I can understand, is the only subject where we have structurally and intentionally removed half of the dialogue from the room. And I would argue that that half of the dialogue may actually be able to bring some reconciliation to the polarized conflict. How we do it is another question. There you go. Yeah, thank you, Sally. I think from the nodding in the room, I think people also see that this is some very interesting stuff. It would have been good to spend some more time on this, but thank you for doing that lift speech, as we say. I think one thing I'd like, I mean, we know that the climate is being difficult, and I mean, we've seen it all through these negotiations. But now, of course, many of us are worried about Trump. We're worried, I mean, to name one, but we're worried about what's really going on. We're worried about criminalization of homosexuality in Africa and all these issues. So the question is, what's happening at this kind of global level? How does that link to what's happening in the church councils and the church congregations in Southern Africa? Do you see that these things are influencing, or do you see that you can pretty much work independent of that, Lebohan? I'd like to hear, from you. Thank you for that. I think for us in the councils in Southern Africa, because councils are very structured and formal structures that most of the time are made up of mainland churches and of course with other churches, but they don't allow influences from outside to penetrate them. That is why when I was presenting, I talked about relationships built, because for outsiders to penetrate councils is not easy. Even to work with the councils, you have to have some kind of a relationship. They have to trust you. So those other influences are very difficult for them to just accept and implement whatever the thinking is about. So in those countries that you work, where there's not been this movement from the politicians that Sally spoke about to have criminalization laws, etc., that hasn't influenced the dialogues you've had on LGBT issues? It is influenced because we are saying the legal frameworks in the countries also influence how the churches respond. That's why that there is that close connection between the state and the churches, because church councils are stakeholders in the governments. Yeah. So when we influence churches, we also somehow indirectly influences the decisions that take place in the cabinets or in the parliament. So that one you cannot divorce, religion from the state and from the cultures. Yes. Yeah. So it's interesting. We often talk about top-down or bottom-up approach, and in the sense, a church council is a top-down, but it's also a bottom-up. Because it can influence the state and can influence government politics. So that's interesting to hear that you're able to maneuver within that space. I think before we only speak here, let's hear from the floor. Concerns, comments, questions that you may have from what you've heard. Arne Grønningsæter, the floor is yours. You need a mic, because this is being streamed. That's good that the current Plus Award winner will take the floor here. Thank you. So I would like first to thank you for very interesting presentations. I think they were very moving and also very thought-creating. But I want to ask you about, because when I was listening to you, I thought, oh my Lord, this is really different. Because you are talking about this respectful dialogue, and in a way, I know from Norwegian context how exhausting it can be to try to
be in that dialogue, you know. And then I was thinking, if you are an LGBTI person with HIV from Tanzania, how can you really manage to live with that kind of in that kind of situation where you are supposed to participate in the dialogue with your suppressors? Yeah, Lebohang, we wanted to share your impressions and your thoughts on this. Okay. I like that question very much because it is true, it is very challenging. That's why the methodology that we use is dialogue, and which also allows for respect and trust and so many other openness about discussions. So when I come to your question specifically, what we do when we engage in dialogue with LGBTI people and religious leaders, there are preparations that happen before religious leaders meet with LGBTI people. We work with another organization called Global Interfaith Network, which helps us with holding a workshop, which also is a process that takes LGBTI people of faith through to build their resilience, so that when they engage with religious leaders, at least they have gone through that process and they're able to participate in the room. So after the preparation, it becomes easier, though we cannot predict that it can be fully safe, but at least they know what can go wrong in the dialogue, and at least that the people have been prepared. So at least there's some kind of resilience in them to engage with the church leaders. Sally, you wanted to add something there. Yeah, I wanted to share a methodology that resulted from the High-Level Religious Leaders Summit, and we developed it together with the World Council of Churches, but also with the Global Network of People Living with HIV, and Inarella Plus, the Network of Religious Leaders Living with HIV. And this methodology was then tested in 6 countries and has been rolled out around about 8 or 10 countries now. But it starts with the Stigma Index, which is a methodology that's been developed by the Global Network of People Living with HIV to measure stigma towards people living with HIV. And they come up with a national report. So you have an Ethiopian report on stigma faced by people living with HIV. And in preparation for the dialogue with religious leaders, one of the network or a consultant will pull out a 2-page summary of the issues around religion, culture, family, tradition from that report. And the dialogues, there's a lot of preparation in advance, but the dialogue starts with a presentation of the data on how many people have been rejected from a religious gathering, have been refused marriage or baptism, or have been rejected from a job or thrown out of their family or their home. And that is presented as data to the religious leaders. And that generally shocks them because they feel like they've been providing lots of care and support to these people who they tend to think are in great need. And so to find that actually there's a huge problem here, it puts a different starting point for the dialogue. It's about, this is what has happened, not you are victimizing me. And so it was an attempt to address the question you asked about redressing the power balance. And the end of the dialogue is actually for the religious leaders and the network of people living with HIV to come up together with a strategy to address stigma in their country that's coming from a religious and cultural perspective. So I just wanted to offer that as a structured way that's been developed to try and address that issue. Thank you, Sarah. And I mean, it links also to what you mentioned earlier today, the kind of patriarchal structure of any religion, where the religious leader, whether you call him imam or pastor or guru or whatever, has a potential lot of power. So how to, when creating a dialogue, you have to find a way of leveling that out. Are there other questions or comments? Yes, please. Well, it's not a question, it's just a comment. And just let me just say, if some of you would prefer to speak in Norwegian a question, please feel free. Okay, please, yes, okay. comment. Thank you. I just want to share my experiences from working or giving information about HIV to immigrants community here in Norway. I just want to combine the communication between
And religion. As you said it earlier, religion, and when we go to church, we might be told that you are healed. You know, people will, you know, the priest will pray and everything, and we get, I'm not HIV positive, I'm just giving example. For example, okay, if I'm healed, the priest will say that, okay, everything's okay. And then I go to the healthcare workers, which a doctor will tell me that, you know, your virus is 0 now. So the two combination can be misunderstanding, or people will or mostly think that, okay, the priest has said that, you know, he has prayed, and then the healthcare workers, the doctor is saying that the virus is 0. But both are very confusing for one, you know, the patient who doesn't understand what virus is, what CD4 count is. You know, sometimes, you know, people ask, what's good for me? Is it my CD4 count is increasing or decreasing? And all these things can be very difficult for especially immigrant patients. Need to be, you know, explained properly. And very, very important to cooperate with churches. We, for example, I'm from Ethiopia, and we have different churches here in Norway. And if I belong to one church, I want to be able to give information in another church because I'm not from that church. And all these things can be so difficult. And what I think is very important to work with the, you know, the religion leaders, you know, to give information or to work with those people are the most important. That's from my little experience. And from my, thank you very much. Thank you very much. We will actually have to close this now, but I think your observation, which tells again, empowerment of people living with HIV, they need to understand what's happening to their bodies, because it's their decision every single day to take medication or not. Nobody else can do that for them. They have to take that decision. So they need to understand the relationship. Any kind of last comments from you, because we have 2 minutes left only? Ingrid? I think my last comment would be, yes, religious spaces are there for us to penetrate and use them, because you have seen the impact of them, I mean, negatively affecting people, or sometimes when using them or engaging them, then we can also see the positive impact of religion on people's lives. Sally? I think that's a good place to end. And I think I'd like to quote you when we end, because it's really something here, which is, don't defend dogma at the expense of people. And I think that's such an important theological thought today, or human thought today. So thank you to the panelists, and now we leave our nice chairs to the next panel. Tusen takk til Sally, Lebohang, Anne og Ingrid, som har gitt oss veldig mange interessante og flotte perspektiver i forhold til det globale perspektivet. Og vi hadde som tema religion som mulighet og som hinder, og vi har hørt begge deler. Vi har hørt om de mange barrierene som finnes, og hvordan man kan jobbe med det på konstruktive måter. Og vi i Norge, vi er jo også en del av verden. Og vi skal nå gå over til å snakke litt om hvilke erfaringer har vi her i Norge. Og i hvert fall hos oss på Aksept så hører vi stadig eksempler, dessverre, hvor det fortsatt er ganske sterke ekskluderingsmekanismer i noen miljøer. Men vi har også hørt at det kan være muligheter for hvordan også religion kan spille en konstruktiv rolle i forhold til å skape mer åpenhet, mer respekt, mer anerkjennelse og så videre. Derfor så har vi invitert med oss en gruppe fra ulike deler. Vi har Susanne fra Skeiv Verden, vi har Monica fra Aksept, vi har Sabba fra Aksept, vi har Tesfai fra Etiopia, og vi har et veldig vanskelig navn, Kadosh.
Men før dere kommer og setter dere, og Steinar Eraker skal lede den samtalen, før dere kommer og deler deres erfaringer og perspektiver, så skal vi få et musikalsk innslag til av Karl Petter. Vær så god. The world's AIDS Day always falls on the 1st of December, which also is the first day of Advent. Advent, I think, is the Christian time where we specifically celebrate hope and light in times of darkness. I think when we look back on those years since 88, when the first World AIDS Day was celebrated, we can see there's reasons for hope. There's so much that have happened in all those years. But what I'd like to acknowledge is that all the people working with AIDS as activists, as researchers, as spokespersons, they have themselves been this sign of hope, this light in times of darkness. So I will play a song I composed called Regnbue Reinlender, Rainbow Dance. Ok, da ber jeg de som skal sitte i denne samtalen her fremme om å komme fram. Så får jeg bruke min kraftige røst fram til jeg får denne på meg. Inn i den. Da er den på. Sånn. Det var bedre. Da har alle funnet en plass. Mitt navn er Steinar Eraker. Jeg er prest og seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon. Jeg har også en karriere på Aksept i ca. 7 år. Fikk jeg arbeidet som prest og sosialkonsulent der. Jeg har også vært med i den One Body-prosessen som er blitt nevnt noen ganger. Vært involvert i det arbeidet også, tidvis. Velkommen til dere som har sagt dere vilje til å være med i det jeg har kalt sofasamtale, men nå sitter vi jo ikke i en sofa. Men det er nesten som en sofa.
Og vi har nå hørt flere perspektiver når det gjelder det å leve med HIV, både det å bli eldre. Jeg fylte nylig 60 og følte meg berørt. Men vi har også fått et globalt perspektiv på hva religioner, trossamfunn betyr av hinder eller muligheter for å arbeide med åpenhet, større åpenhet og redusere stigma når det gjelder HIV og AIDS. Monica, du sosialkonsulent på Aksept, og det har du vært i mange år. Du har også vært leder der. Jeg hadde lyst til å spørre deg først, hvilke assosiasjoner får du av det du har hørt nå til den erfaringen du har gjort der? Alle kan du tolke, for jeg vil gjerne si noe til Takk for at dere inspirerte meg, for at dere brakte meg ny kunnskap, og for at jeg fikk bekreftet interessant mange av mine egne erfaringer. Det jeg som lager den knirkelyden? Det hjertet ditt. Jeg kan prøve å holde den sånn. Fungerer det? Jeg tror jeg har lyst til å begynne med da vi for noen år siden enda arrangerte verdens aidsdagsgudstjenester. Så var det en som sa, hva i all verden har Jesus med dette å gjøre? Så jeg tenkte jeg skulle si litt om hva i all verden Jesus har med dette å gjøre. Og det handler om at vi alle, tror jeg, er enige om en ting, og det er at det er viktig å jobbe med hele mennesket og et helhetlig menneskesyn. Og da er det fort gjort å si fysisk, psykisk og sosial helse, og glemme det som for de fleste av oss handler om livssyn, menneskesyn, eksistensielle og i noen tilfeller spirituelle spørsmål. Så vi glemmer rett og slett ut en del av samtalen. Det første gangen jeg møtte Jesus, for å si det sånn, på Aksept, det var jo når et par av jentene som var rusmisbrukere og solgte sex på gata, kom med følgende replikk. Men jeg hadde ikke overlevd, jeg vet du, Monica, hvis det ikke var for Jesus. Da tenkte jeg, ok, dette må også være et tema når vi snakker sammen om hvordan er livet, hvordan leter jeg meg frem i livet. Neste gang jeg møtte det var når jeg møter menn som har sex med menn, og deres på det tidspunkt når jeg var leder for Aksept, deres raseri mot kirken, og hvordan de hadde tatt avstand fra alt som handlet om Gud og religion og det faenskapet der. Og det å møte det sinnet og den sorgen som lå bak, fordi veldig mange av de som akkurat hadde dette sinnet, nemlig kom fra strengt religiøse miljøer i Norge. Det åpnet igjen for meg for at dette er viktige temaer å kunne snakke med folk om. Og de neste gangene jeg møter dette, er jo når jeg møter mennesker som kommer fra, veldig ofte, fra Afrika, fra det sørlige og østlige Afrika. Og da kommer noen av de samme fortellingene som var de første jeg møtte på Aksept, og det er, jeg spør, hva gjør at du overlever? Hva gjør at du ikke gir opp? Hva gjør etter alle de erfaringene du har opplevd i livet? At du fremdeles ikke gir deg og står oppreist og går opp om morgenen, og da kommer det to svar, og det ene er, du vet det, Monica, du må ikke se deg bakover. Du må se fremover, det er der håpet er. Og det andre svaret er, gode gammeldagse Jesus. Jeg hadde ikke overlevd hvis det ikke var for Jesus. Og da synes jeg at disse møtene har hjulpet meg til å ikke bli så opptatt av hva jeg selv måtte tro, eller mene, eller føle, eller synes om moral, eller umoral, eller tro, og hva jeg måtte synes er merkelige troer hos folk. Det som er viktig er å høre hva den andre sier, ta det på alvor, og gå inn i det språket. Og jeg har lyst til å ta et eksempel. Jeg sitter og snakker med en mann som er muslimsk og tro, skjønner jeg etter hvert. Og jeg sier, er liksom Allah inne i dette bildet ditt som handler om HIV-en?
Og det var det, og han tok ikke medisiner, for dette var en sykdom han hadde fått, fordi han hadde gjort mot Allahs vilje. Og Gud straffet med HIV, eller Allah i dette tilfellet da. Og så tenker jeg at da er det ikke interessant hva jeg måtte mene om det. Det er interessant sammen med dette mennesket å utforske hva er dette i ditt liv. Er det mulig å se på det fra forskjellige kanter? Så jeg sier, er det sånn at Allah har stor makt i verden, enten folk er muslimer eller ikke? Ja, det hadde han. Er det sånn at Allah noen ganger kan tenke seg å bruke andre mennesker også? Fordi Allah kan ikke gjøre alt. Ja, Allah bruker andre mennesker. Kan Allah bruke ikke-religiøse mennesker? Kan Allah bruke kristne mennesker? Ja, det kunne Allah. Kan det tenkes at Allah faktisk bidrar inn i forskning og hjelper kloke hjerner til å tenke kloke tanker om hvordan man kan hjelpe mennesker når de rammes av sykdom? Så kan du si at dette er en hyggelig historie, for det ender med, ikke første gang, men andre gang, at han begynner på medisiner og tar medisiner regelmessig. Men for meg er poenget, det er ikke i møte med en annen som søker hjelp og støtte og veiledning og nye tanker, i møte med hvor du selv er gitt tilliten som samtalepartner. Da er det ikke så viktig hva du selv tror og mener om ting. Det er viktig det som er den andres språk, å kunne gå inn i det. Og det behøver du ikke å være religiøs for, og hvis du har en helt spesiell religion, så er ikke det viktig i den samtalen. Det er viktig å utforske sammen med den andre. Går det an å se det fra denne kanten og denne kanten og denne kanten? Jeg har selvsagt mer å si, men jeg skal ikke gjøre det. Uten tvil har du det, og du har mye vett ut å si. Men jeg har lyst til å spille ballen litt videre til deg, Sabba, når du hører Monica snakke utifra din erfaring og din bakgrunn. Si litt om det. Du er prosjektleder på Aksept. Ja. Foruten å være prosjektleder, så har jeg vokst opp i en kulturell og religiøs bakgrunn som på en måte er litt annerledes enn den etnisk norske. Så jeg har jo liksom vokst opp med dette med at fra et religiøst perspektiv så skal ikke man ha sex før man gifter seg, for eksempel. Og dette gjør jo at man på en måte skal være beskyttet mot sånne ting som straffes de som gjør noe man ikke skal. Og igjen der så er det liksom, det er flere sider av saken. Og det er utrolig hvor mye man snakker om noe man egentlig ikke skal snakke om i disse gruppene. Til å være noe som er tabu, så er det mye snakk om dette. På godt og vondt også, for jeg har opplevd at man snakker mye om at dette kan være Guds straff. Samtidig så ser man fra den andre siden, så er det dette med at fra et religiøst perspektiv så er også det å få en sykdom eller prøvelse noe som ses på som en velsignelse fra Gud. Og det kan fort bli glemt når man snakker og skal være den som peker på andre. Hva er din erfaring da med religiøse ledere, da, for eksempel i moské eller lignende? Er de til hjelp eller til hinder for å komme videre? Hva er din erfaring? Både og. Jeg har jo møtt på imamer som har vært veldig åpne og har vært veldig, vil jeg si, flinke med å snakke om et mangfold og ikke sette sånn pekefingeren der i ansiktet og snakke nedlatende eller negativt om ting. Men jeg har også møtt de som ikke ved første kontakt ikke vil ha noe mer med deg å gjøre etterpå. Med en gang de får vite hva det er du gjør eller vil snakke om, eller temaet. Ja. Og det er igjen dette med at seksualitet er et... Det ble jo sagt også tidligere om at det er et komplisert felt i religiøs kontekst. Susanne, begynte at du kom tilbake. Jeg vet du har mye å stå i dag. Nå har du hørt både Monica og Sabba referere litt fra sine erfaringer. Du er generalsekretær i Skeiv Verden. Ja. Vil du respondere til det du har hørt, eller bringe inn noe av din erfaring her?
Altså først bare for å liksom si litt hva vi gjør i forhold til det feltet her, så har vi de siste årene, vi arrangerer noe som vi kaller ABC-kurs, som kurs som i hovedsak har som mål å forebygge, men også spre mer kunnskap knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold, men også særlig knyttet til seksuelt overførbare sykdommer, og for å prøve å få opp kunnskapsnivået, og også sette i gang en slags sånn kunnskap knyttet til rettigheter, og således kanskje begynne en holdningsendring. Og der har vi hatt nå snart nærmere oss 250 deltakere de siste årene, hvor vi over en helg samler opp mot 20 deltakere, og da det personer med kort botid i Norge som målgruppen vår, og personer som definerer seg et eller annet sted på spektret skeiv, og det får de selv på en måte være med og på en måte, det ikke vi som definerer, det gjør de selv. Enten det at det gjelder menn som har sex med menn, eller om de selv går ut og sier at de homofile, lesbiske, bi eller trans. Det vi har erfart jo at det et veldig stort og variert kunnskapsnivå der ute. Og at vi på en måte ikke kan invitere inn til at nå skal vi snakke om hiv, eller nå skal vi snakke om seksuelt overførbare sykdommer. Der ramler liksom besøkstallene ganske mye, også når vi arrangerer temakvelder. Vi hadde temakveld i går, men vi på en måte må finne litt andre måter og knagger å henge det på, for å kunne snakke om tematikken, for å kunne spre en del kunnskap der ute. Når det gjelder religion, så har det nok for en del, resonerer jeg godt til noe av det dere sier, og på en måte erfaringene dere tar med dere, men også som ble sagt litt tidligere i dag, før jeg måtte svinge ut en tur, i forhold til hvordan man noen ganger ser på det som en prøvelse. Det har vi jo hørt. Men også at personer, det veldig mye tabu knyttet til det, sånn at man snakker ikke om det, og man snakker ikke om onani, man snakker ikke om det å ha sex, man snakker ikke om seksuelt overførbare sykdommer i det hele tatt. Og så målet vårt å på en måte kunne lage en arena hvor vi snakker om det, og kunne ta opp tematikken gjennom det. Men det klart at religion et tema som vi må innom når vi snakker om det. Tesfaye, du teologistudent på Menighetsfakultetet, og du har også vært i flere år blant det eldste rådet i en etiopisk-eritreisk menighet her i Oslo. Hva din første på en måte tanke? Når vi møttes første gang, så sa du til meg at du ikke noen ekspert på dette med hiv. Men du ekspert på livet ditt, og din erfaring fra menighet, og jeg veldig nysgjerrig på om du kan dele litt av din erfaring, sett litt i lys av det de andre tre har sagt. Ja, altså, det som slo meg når vi snakket sammen da, og som jeg har tenkt senere også, det jo at det jo et ikke-tema. Jeg kan ikke si noe, jeg ikke ekspert, jeg har ikke så mye kunnskap, jeg har ikke reflektert så mye på det. Nettopp fordi det ikke et tema. Og det det som problemet, på sett og vis da. Fordi så jeg reflekterer hvorfor det ikke et tema, hvorfor snakkes ikke noe om i det hele tatt. Og det blir sånn ond sirkel, ikke sant? Jo mindre man vet om det, jo mindre man snakker om det, jo mindre blir det også. Og da, det som jeg kommer på da, det at det i utgangspunktet veldig lite kunnskap og uvitenhet, og det skaper frykt og angst for disse tingene. Og det gjør da at de som kanskje har, og som kunne vært et ansikt for det, som kunne vært bekreftelse, bevis på at hvordan det å ha det, hva det betyr, hva det vil si, de får da vanskelighet med å komme frem i et sånt sammenheng, ikke sant? Og det blir som sagt en ond sirkel, og grunnen til det nettopp fordi altså man som det et menneskelig fenomen, men som i en sånn innvandrer og mindre sånne menigheter, så det ekstra det at man har ikke store ressurser. Det blir ofte drevet av frivillige folk stort sett, og man må bare prioritere sine det, og det kommer ikke fram i det hele tatt på lista, det sånne ting, ikke sant? Sånn sett så blir det ikke bare fordi man ikke vil eller man ønsker, men det så mange ting, man har ikke kapasitet til å tenke på alle disse tingene. Så det det jeg tenker, og det som jeg tror trengs da, nettopp
så selvfølgelig trengs det følsomhet og god måte, som hun har veldig godt frem, hun sørafrikansk, ikke sant? Hvordan man kan tilnærme seg religiøse ledere, hvordan man kan gjøre det med respekt og med, ikke sant, med forståelse. Og jeg tror at det ikke noen grunn til å tenke at det bare problemer eller negativitet. Jeg tror det mye godt og mye positivt å hente fra religioner og fra religiøse ledere. Jeg tror mye av gode ting som har skjedd i verden, spesielt i helsesammenheng. Mange sykehuser og helsevesen som har blitt skapt av misjonærer, kristne som har følt behov for å være til hjelp. Ikke sant? Så jeg tror det mye religiøs motivasjon. Man må bare minne folk på det og vise dem at de kan leve opp til sine religiøse plikter ved å gjøre disse tingene. Så det det jeg tenker. Nei, men takk skal du ha for at du deler det. Det jo en realitetsorientering, tenker jeg. Kadosh, du miljøarbeider på primærmedisinsk verksted i Bymisjonen. Hva din erfaring med religiøse ledere i de muslimske miljøene? Ja, det veldig mye som blitt sagt, og jeg vil ta den biten om straff. Gud straffer folk. Jeg har en egentlig personlig fortelling. Det i mange miljøer, det ikke bare muslimer som sier det straff. Det Guds straff. Så jeg spør meg selv hvorfor jeg har ikke blitt straffet. Jeg har gjort en del i mitt liv som jeg angrer veldig på, og som jeg har bedt Gud om tilgivelse for. I mange år, i hver eneste dag. Jeg har også vært gift med en som levde med AIDS, som levde med HIV, og lå døende på Allevål sykehus. Uten at jeg visste at han hadde HIV eller AIDS. Til jeg har fått brev fra sykehuset om at jeg må teste meg. Det en som ga navnet mitt. Fram til jeg fikk svar, levde jeg i et helvete. Fram til jeg fikk timen, levde jeg i et helvete. Jeg hadde med ham 2 barn. Og jeg tenkte ikke på meg selv så veldig, men jeg tenkte hvis jeg dør, hvem som skal passe på de barna? De barna friske, eller de syke? Jeg fortjente det hvis Gud straffer meg på den måten. Men det var negativt. Jeg har levd med han lenge, til at jeg blir smittet. Det ikke bare 1 måned, 2 måneder, 1 år, 2 år. Jeg har levd med ham lenge, i 5 år, og jeg har fått med ham 2 barn. Så hvis Gud straffer, så han kunne ha straffet meg. Så hvorfor har jeg ikke straffet? Men jeg arbeider med de kvinnene som på PMV om holdninger. Det både og negativt, positivt. Folk redde og stigmatiserende, fordi de mener HIV farlig, og et resultat av noe galt som de har gjort. For det islam blir man straffet av de gale de gjør enten her eller dømmedagen. Mens andre ønsker å støtte de som berørt. Fordi det står i Koranen at et sykdom, og det et sykdom, uansett hva slags sykdom, det en renselse av sjelen. Det ikke et straff, men Gud renser sjelen vår for det vi har gjort galt. Og når det står i Koranen, så det betyr at det direkte fra Gud, så ingen kan forandre på det.
Og Gud har skapt oss alle sammen. Så Gud barmhjertig, generøs og tilgivende. Så det tror jeg ikke at det et straff fra Gud. Og det håper jeg og snakker med de som jeg skjønner til at all sykdommen et renselse og ikke et straff. Så jeg har en fortelling til hvis... Jeg har lyst til å takke deg først for at du deler en så personlig erfaring. Det ikke personlig, men det en fortelling om en dame som har kommet til profeten. Og det i forbindelse med sex utenfor ekteskap og utroskap. Det en dame som blitt gravid, og hun hadde sex utenfor ekteskap. Som hun spurte profeten, hun kom fordi alle sa at hun må få sin straff, så hun kom til profeten og spurte om jeg vil straffes, jeg gravid utenfor ekteskap. Og så sa til henne, du kan vente til du føder det barnet du har i magen. Da hun fødte barnet, så kom hun tilbake og sa, nå jeg født barnet, så jeg vil ha min straff. Og så sa til henne, barnet bare 2 år, og trenger sin mor. Så gå til barna litt voksen. Og så kom hun til 3. gang. Og hun ble sett frem og tilbake til hun. Kom ikke tilbake. Så hvis det var straff av Gud, så kunne han straffet henne med en gang hun har kommet til ham. For det Gud som det første og det siste som vi følger med. Monica, hva tenker du når du hører det? Hva tenker jeg når jeg hører dette? Jeg tenker at vi kan ikke snakke om det som finnes i rommet, enten det seksualitet eller religion. For vi blir så forferdelig mye mer ensomme når det noe vi ikke kan snakke om. Og jeg tenker det vi vet om religiøse ledere og kirken, som den delen som jeg kjenner best, da, så vet vi at religiøse ledere kan løfte mennesker, og de kan dytte dem ned. Og det et stort ansvar. Og så tenker jeg at min og vår utfordring blir å ikke bli så provosert av den neddyttingen at jeg mister sjansen til dialog. Så derfor blir jeg veldig inspirert, ikke sant, på det hvordan kan vi snakke på en måte så vi får snakket om det som viktig, og sånn at jeg ikke faller inn i min egen aggresjon i forhold til det som gjøres. Og jeg synes en av de lyse fortellingene for meg i høst var en ung kvinne som var i et intervju i en avis, og hun forteller at hun oppdager tidlig at hun elsker å tiltrekkes av kvinner og ikke av menn, og hun vokser opp i noe hun omtaler som en veldig religiøs familie, og hun veldig redd for å si dette. Og hun langt oppi, altså en ung voksen, før hun tar sjansen på at jeg må bare si at det sånn det med meg. Og hun forbereder seg på mulig utstøtelse av moren og faren. Og det som skjer at faren omfavner henne, løper bort til bokhyllen, finner frem Bibelen og begynner å bla opp steder og leser for henne om kjærlighet, om kjærlighet, om kjærlighet. Så det mulig å bestemme seg for om man vil løfte folk eller trykke dem ned. Jeg har lyst til å spørre salen om det noen som har lyst til å kommentere noe, eller spørre de som sitter i sofaen noen spørsmål, så det mulighet for det. Mens vi venter på det, det noen... Susanne, har du noen respons til det du har hørt så langt? Jeg tenker jo umiddelbart litt i forlengelsen av det du sa der, at det ganske essensielt for oss. Og i hvert fall for det arbeidet vi gjør også, å på en måte si at du kan være hele deg. Og det noe spesielt i å møte mennesker som kanskje ganske lenge har gått og trodd at de ikke kan det, eller ikke følt at de kan det, eller ment at det tolkningen de har hatt av den informasjonen det sånn de har tolket den informasjonen de har fått, til å på en måte komme et sted og jobbe med mennesker over en lengre periode, og få dem til å tro på det også, at du kan være hele deg. Du kan være religiøs, du kan være en LGBT-person, du kan være en innvandrer, og du kan være, og det har du skal romme deg også. Fra folk som kanskje har opplevd sin religion som ganske
fordømmende, begrensende og dømmende vi snakker, altså i forhold til hvordan man skal snakke om seksualitet da. Særlig i tilfellene hvor vi har mange samtaler. Så jeg tror at det er viktig det arbeidet vi holder på med, og på en måte selv vokste opp i en familie som kanskje ble særlig religiøs når jeg begynte å lure på hvem jeg var. Og jeg skulle kanskje ønsket at Bibelen hadde gått i de retninger den gangen, som gjorde at jeg var sint på religion lenge. Og jeg tror mange skeive har vært sinte på religion. Jeg tror det er mye religionsfobi i de skeive miljøene. Fordi at det har vært noen som har begrenset kanskje, eller dømt oss, eller fordømt oss. Som snakker ned om oss, som ikke inkluderer oss, som ekskluderer oss. Det er mange. Men i voksen alder å kunne finne tilbake igjen til å gå til min lokalkirke her nede og høre at jeg er velkommen der, det har vært veldig stort for meg. Og så håper jeg bare min gresk-ortodokse kirke følger i de fotspor etter hvert. Kanskje jeg får det til en gang, men i hvert fall bare å oppleve å bli inkludert og være et sted som man trodde ikke kunne romme deg, men som plutselig kan det likevel. Det har gjort noe med livskvaliteten min, og jeg vet at i det arbeidet vi gjør med andre, og med mennesker, og da særlig med MSM med innvandrerbakgrunn, å kunne liksom fortelle de det, og få de til å tro på det, det gjør noe med livskvaliteten deres. Ja. Det er et spørsmål på salen, men du får boksen. Spørsmålet var liksom sånn. Ikke sånn, jeg tar ikke sånn. Når jeg sitter og hører mye på hva som blir sagt og sånn, så tenker jeg på at vi som er litt positive selv, vi driver med likemannsarbeidet, på en måte at vi møter nysmitta og snakker med de. Og jeg tror på en måte vi må oppfordre oss religiøse ledere til å drive med likemannsarbeidet. Prøve å finne noen som på en måte klarer å være inkluderende og åpne fra hjertet. Ikke bare fra munnen og fra skriften, men på en måte ha et hjerte for det saken. Og prøve å få det til andre religiøse ledere, også ikke bare fra kirken, men også fra muslimer, også fra andre. For jeg tror de hører dere på hverandre, de hører på meg, for eksempel. Det er noe som sitter igjen på, som på en måte går i hodet mitt hele tiden. Jeg er veldig opptatt av at vi må altså jeg vil bli akseptert, altså den jeg er, og så jeg er ung og liv, og jeg orker ikke mer så ja. Så jeg tror likemannsarbeid er veldig Er det noen av dere som har lyst til å fortsette å si noe? Så er det litt åpent, Sabba. Ja. Jeg tenkte at jeg ville fortelle litt om vi tilbyr hurtigtest for HIV. Og det er en stikkprøve fra fingeren, og så får du resultatet på 60 sekunder. Men i tilknytning til den testen så har vi en forsamtale og en ettersamtale. Og bare sånn for å liksom illustrere at det må ikke være store grupper og store dialoger og sånt noe. I den lille settingen der er det utrolig hvor mye folk åpner opp for første gang. Og forteller og sier at det er så deilig å endelig kunne ha noen å fortelle dette til. Og da, for meg da, som møter noen med en annen kulturell eller religiøs bakgrunn, så er det den der, ja, du vet hvordan det er. Å få høre den som en sånn bekreftelse på at da er vi liksom likeverdige. Apropos dette med likemenn da. Å kunne liksom være den personen som en annen stoler på, og kunne lufte ut sine, om det er identitetsspørsmål, eller om det er noe man har gjort, man angrer på, og få en sånn religiøs kontekst som på en måte bekrefter at dette er også greit. Selv fra religionens side, det er ikke bare fy-fy. Nei, jeg vil bare si at jeg tror det er mulig å bruke de religiøse lederne og de religiøse miljøene veldig positivt
Men det den riktige approachen som jeg tror viktig. Og jeg tror vi fikk en god oppskrift på approach. Og jeg tror også vi kan, hvis vi bruker det nettverk som allerede finnes, det finnes allerede et nettverk for sånne interkulturelle, altså sånne minoritetsmenigheter. Ja, flerkulturelle menigheter, nettverk. Det finnes et dialogarbeid som blir gjort i Universitetet i Oslo, hvor det har sånn kurs for religiøse ledere fra forskjellige sektorer, ikke sant? Og der har de forskjellige temaer. Det har ikke vært et tema, helse, sånne ting. Jeg har vært der en gang for en del år tilbake. Riktig, ikke sant? Så det finnes sånne arenaer, det finnes måter, og som han sa, det likemanns, ikke sant? Det en veldig god måte å få det inn på. Så jeg tror det masse god ressurser å hente, masse god energi å hente derfra. Nå det jo slik at vi de senere årene har hatt litt ekstra fokus også på migrantmiljøer. Det må vi jo tilstå, men på den andre siden så husker jeg godt da jeg ble ordinert som prest i 1985. Det var et par år etter at nyheten kom om et eller annet livs og farlig, og hvor Guds straff. Ordene lød sterkt i min egen kirke. Og hvor noen av oss forsøkte å si nei, vi må tenke annerledes. Men poenget med å nevne det årstallet at det tok nesten 20 år før kirkerådet i Den norske kirke hadde en resolusjon på dette, som slo fast at det var det ikke. Slik at ting tar tid. At det tar tid, det tenker jeg man må gi en anerkjennelse til, selvfølgelig. Men for noen haster det. Og for noen, som Jens Harald sier, noen litt lei av å måtte krangle for å bli akseptert. Og ha den respekten samtidig. Det spennende tenker jeg, det området vi manøvrerer oss inn i dette. Men jeg tenker at det mye som blitt sagt her i denne runden som gir grunn til optimisme også. Men at det ikke bare I hvert fall min erfaring at det handler ikke bare om kunnskap. Det handler om kjennskap. Og det å skape de dialogsettingene hvor man kan bringe folk sammen som kanskje ellers aldri ville møtt hverandre i en trygg atmosfære, faktisk det som jeg har opplevd, hvor jeg har opplevd de sterkeste forandringene og kvantesprangene. Vi har noen minutter igjen. Det flere fra salen som ønsker å si noe, spørre noe om folks erfaring her? Du kan få lov. Jeg tenker at en annen ting som også kom til meg, det gode mange år i USA, da jeg ble stiftet i USA i 83, så kom jeg var i første år der. Og en som gjorde enormt mye for utsaken i USA på den tiden, var Michael Jordan, vet han det? Basketspilleren. Han var kjendis, han var helt og han var svart. Så han gjorde enormt mye for forståelsen for at hiv kan ramme alle. Hiv et fjes, hiv et kjendis. Og det også noe med likemannsarbeid, på en måte at vi trenger en rollemodell. Altså vi trenger også kan stå opp og si at det ikke bare stigma, altså det alle kan spise. Og det har ikke nok som forstått. Jeg tror du skal si at det Magic Johnson. Magic Johnson. Helt riktig. At du mer sportsutsatt enn jeg. Jeg vil gjerne gi dere nå en mulighet til å si noe til slutt. Kvart over skal vi være ferdig, men hvis vi begynner forfra igjen da, Monica, en liten sluttkommentar, replikk. Det tror jeg handler om igjen at vi kan ikke vi kan ikke la være å snakke om det som finnes, fordi det influerer også direkte helse. Når folk blir helbredet for hiv i kirkene og slutter å ta medisiner, og faktisk dør av aids. Så vi kan ikke la være å snakke om det, og utfordringen vår at vi har denne svakheten som heter de andre. Og enten de andre fra et religiøst synspunkt, de som ikke religiøse, og som ikke skjønner dette med Gud, eller så det de andre, det de religiøse som ikke har skjønt noen ting, og som ødelegger folks liv. Så vi må få til å snakke sammen. Enig.
Da går vi videre. Jeg helt enig. Jeg ønsker at, som du sa i stad, at den religiøse biten i informasjonen om HIV/AIDS preger opp og snakkes om. Sånn at, for det mange som har ikke kunnskap om religion heller, og jeg om islam i hvert fall som muslim, som jeg blant de muslimske, som kan ikke så mye om islam at bringes. Jeg vet jo at dere på PMV har jobbet med HIV-informanter i mange år. Veldig mange år. Ja. Samme? Ja, apropos HIV-informanter, jeg har jo også jobbet på PMV og vært en av de første informantene. Så det har blitt noen år nå, det her. Jeg tror egentlig at mye har blitt sagt allerede, så jeg tror jeg bare avslutter med det. Ja, Susanne. Jeg synes det er fint at vi sitter her og kan snakke sammen i dag, og så håper jeg også at vi kan gjøre det etter at vi er ferdige her i dag. Og at vi kanskje skal ta med oss det ut av det her også. At vi har lett for å møtes på sånne anledninger, men kanskje vi skal være litt flinkere også til å møtes i hverdagen, og så håper jeg på en måte at vi klarer å bruke en del av de foraene vi har for å kunne snakke fram hverandre og kunne ta opp tematikken og aktivt liksom således kanskje lage flere rollemodeller. For jeg vil si at du er jo en av de, for sikkert veldig mange, en rollemodell og flere som står i det, og som på en måte gir det et ansikt, og at det også er viktig for mange. Da. Og så må vi snakke om det på en kanskje ikke-dømmende måte, selv om det kanskje noen ganger kan være vanskelig i møte med mennesker, eller, og litt sånn sexpositivistisk, da, om du vil. Og det kanskje noen ganger er litt vanskelig og litt tabu å snakke om når man snakker om det i sånn religiøs kontekst. Så skal vi snakke med en religiøs leder som kanskje har et ganske sånn tydelig syn på det her med seksualitet og snakke om sex, og så be de om å snakke om det på en åpen og ikke-dømmende måte i tillegg, men de må tillate oss å utfordre de på det, altså. Ja. Ja, jeg har forsøkt det. Og folk blir veldig satt ut. Ja. For jeg hjemme et eller annet, satt i gang en prosess. Helt sikkert, men jeg bare vil bekrefte hvor viktig det kan være, og det å snakke nok så hemningsløst om seksuell praksis med denne på. Da er det mange som ser bak deg og lurer på om det er noen andre som snakker, men det sier noe om at forventningen er null. Forventningen er null, ikke sant? Tenk deg det. At man forventer det fra en person som jeg hadde brukt i alle mulige overgangsritualer i livet, gått og fortalt mine dypeste hemmeligheter til, men så hadde jeg ikke snakket om det, og jeg hadde ikke forventet heller at du skulle klare å romme det, eller å snakke om det. Men jeg tenker at det er en stor sannhet, og en av mine konfirmanter for 15 år siden, han spurte meg en gang, hvor mange barn har du? Så sa jeg har nå 2. Da har du gjort det 2 ganger. Så slik har man bilder på seksualitet, som er også, skal vi kalle det spennende. Jeg har lyst til å takke sofagruppa og avslutte med at det Susanne sier er en utfordring ikke bare til aksept, og til PMV, og til Bymisjon, og til Skeiv Verden, og til Kirkens Nødhjelp, og alle andre som måtte sitte her og føle seg kallet. Nettopp at man møtes og snakker om disse tingene også utenfor disse spesielle dagene. Jeg synes det var en fin konklusjon på denne samtalen. Tusen takk skal dere ha. Jeg tror dere skal få en gave, og det ordner Elisabeth og Jan Bjarne. En applaus. Alle dere i sofagruppa, det har vært utrolig spennende og flott å høre dere dele så åpent og om så mange viktige ting. Det har det vært. Og jeg tenker også, sånn som det ble sagt her på slutten, og jeg kan egentlig dra Arne her fortsatt, ja. Dra litt tråden også fra det som ble sagt til morgenen i dag. Når vi hadde rapportlanseringen om eldre, så var det en ting som også sto igjen fra den rapporten, og det handlet om å bli sett for hele seg. Og det er det vi også har hørt i denne sofasamtalen, uansett hvem vi er.
hva slags bakgrunn vi har, hva slags religion vi har, om vi har hiv eller ikke, så ligger det dypt i oss alle sammen at vi har behov for å bli sett for den vi er. Så det håper jeg også at vi alle kan ta med oss videre fra denne dagen. Da nærmer vi oss slutten, og siden det var Hiv Norge som åpnet dagen i dag, dette har vært et fellesarrangement mellom Hiv Norge, Bymisjonen og Fafo, og i samarbeid med veldig mange andre organisasjoner som vi hørte. Så egentlig skulle Adelaide, vår generalsekretær i Bymisjonen, avslutte og gjøre noen oppsummeringer ut fra det hun hadde hørt. Hun er dessverre syk. Men Johannes Heggeland, vår assisterende generalsekretær, stiller opp i stedet. Vi er kjempeglade for at du er her, og sånn som noen sa, har kirka noe med dette å gjøre, og hva har egentlig Bymisjonen med dette å gjøre? Orker dere 10 minutter til før vi går inn for landing, så det fint. Jeg synes ikke det er fint at Adelaide ble syk, men jeg synes det er veldig fint å være her for min egen del. Takk for en nyttig og lærerik og fin konferanse. Så jeg ønsker vi var mange flere her. Etter 30 år med verdens aidsdag så er det fortsatt altså viktig å markere denne dagen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har vi blitt minnet om i dag. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, selv om vi har kommet langt. Og den jobben gjør vi best når flere jobber sammen, når vi står sammen. HIV-feltet består av et stort mangfold. Dette seminaret har blitt til i et samarbeid mellom Hiv Norge, Kirkens Bymisjon og Fafo, som er nevnt, sammen med NORAD, Kirkens Nødhjelp, FRI, Digni, Skeiv Verden, Helseutvalget, Tverrkulturell Helseinfo og Nye Pluss og Helsedirektoratet. Dette er første gangen alle vi har stått sammen om å arrangere verdens aidsdagskonferanse, og på vegne av Kirkens Bymisjon vil jeg takke for at vi har gjort det sånn. 30 år med verdens aidsdag. Medisinsk er vi altså der at hiv ikke er noe en dør av dersom en har tilgang til behandling. Men noe folk lever med. Men så er det jo sånn at makt og muligheter og helsevesen, ressurser, er ikke rettferdig distribuert i verden. Og derfor er det mer alvorlig for noen med hiv enn for andre. Dessuten har vi blitt minnet om i dag at det er faktisk sånn at noen av de rettighetene og holdningene som har blitt kjempet fram, noen av de kampene vi trodde var vunnet, der står det nå nye kamper. Det er ingen selvfølge. Og sosialt er det fortsatt en lang vei å gå for å redusere fordommer, stigma og utestengning, dessverre, også i 2018. Vi har et godt stykke igjen før det oppleves som OK for alle å fortelle på sin arbeidsplass, eller på fotballaget, eller i sjakklubben at den er hiv-positiv. 30 år med verdens aidsdag. Aldring og hiv er et viktig tema i 2018. I dag har vi hørt at mange eldre som lever med hiv er bekymret for fremtiden. Det er viktig å se hele mennesket. I Kirkens Bymisjon jobber vi mye med aldring sånn i det generelle, og eldreomsorg, og vi har alle forutsetninger for å ha og bygge god kompetanse og gode holdninger i møte med kombinasjonen aldring og hiv. Det har vi tenkt å gjøre. Og etter dagens rapportlansering har vi enda bedre forutsetninger for det. Så tusen takk for rapporten. Så har vi i dag prøvd å finne ut hvordan vi kan bidra til at religiøse samfunn, grupper, menigheter, moskéer etc. kan være en positiv kraft som bidrar til åpenhet rundt hiv, og som står sammen i arbeidet for å bekjempe stigma og fordommer, skyld og skam. Kirkens Bymisjon engasjerte seg altså i hiv-feltet på 80-tallet. Aksept ble opprettet i 1987-88 som et svar på den epidemien som ble forbundet med stor frykt. Både i og utenfor kirkelandskapet så ble det reist spørsmål til om dette var riktig. Vi har hørt det her nå nevnt av flere. Noen mente, som Steinar refererte til, at hiv var Guds straff for synd. Fra andre kanter ble det spurt om, ja, men skal kirka komme her nå, liksom, bare fordi noen av oss skal dø? Kunne det ikke vært der før sammen med oss? Særlig fra LHBT-miljøet så var jo dette en berettiget kritikk. De som hevdet det overfor kirka, de gjorde det med all mulig tyngde og med rette. Må vi erkjenne, dessverre. For Kirkens Bymisjon ble det altså klart at et behov hadde oppstått som få andre ville gå inn i.
Stigma, fordømmelse og ekskludering var det HIV-positive og AIDS-syke ble møtt med ofte. Sakte, men sikkert, etter hvert som året gikk, fikk altså markeringen verdens aidsdag mer innpass i det kirkelige, og Steinar har nevnt dette, at domkirka ble tatt i bruk etter hvert på gudstjenester på verdens aidsdag, og kirkemøtet vedtok altså en resolusjon 20 år senere om at HIV ikke har noe med Guds straff å gjøre, men at kirka må stå sammen med de gjelder i omsorg, støtte, solidaritet. Kirkens Bymisjon engasjert og kommer til å være videre, fordi på tross av god medisinsk behandling så altså stigma ennå ikke overvunnet, og det mye uvitenhet, og det mye fordommer, og det må vi gjøre noe med, og det fortsatt tabuer. Og her det et kontinuerlig arbeid, og ingen seier innkassert en gang for alle. Det må jobbes med kontinuerlig. Religion kan brukes og misbrukes. Religion kan løfte mennesker opp, eller brukes til å holde folk nede. Religion kan være en frigjørende kraft som bekrefter alles uendelige verdi. Men det kan også brukes til å lukke mennesker inne i skyldfølelse og skam. Religion kan gi mennesker livsmot og håp, selv om alt for mange har erfart at kirkens menn, og særlig menn, har lagt stein til byrden. Vi har hørt Sally Smith snakke om hvordan religiøse organisasjoner både kan være en mulighet å støtte, men også et hinder i HIV-AIDS-arbeid. Vi har hørt eksempler på religiøse organisasjoner som vanskeliggjør HIV-arbeidet. Men vi har også hørt eksempler på religiøse ledere av organisasjoner som bidrar til større åpenhet, mindre stigma. Le Bohan har delt sine erfaringer fra arbeid med kirker og trosbaserte miljøer i det sørlige Afrika, og lært oss noe om dialog som metode for å komme videre. En dialog som forutsetter en type klokhet og sensitivitet, som var veldig interessant å høre om. Dialogen rundt seksualitet og HIV har altså ført til mer åpenhet, også i kirkelige miljøer. For eksempel i det sørlige Afrika, men også i Norge. Og gjort det mulig å ha en ny type dialog også om seksuelle minoriteters situasjon. For min egen del, helt til slutt, jeg har lyst bare et lite minne som jeg går og bærer på det, om møtet mellom HIV og kirka, som betydde noe for meg den gangen. Tilbake i 1991, da jeg jobbet med HIV-AIDS informasjonsarbeid i Santiago, Chile, Sør-Amerika. Arne Grønningseder hadde sendt meg en del tusen kondomer, hvis du husker det, Arne, som til bruk i kampanjen. Den første dagen vi var ute sammen med chilenske kolleger, jeg var eneste utlending i det, delte ut informasjonsmateriell, snakket om kampanjen i det lokale markedet der vi bodde. Delte ut kondomer. Plutselig så kom den lokale presten syklende. Dette er Chile 1991, et katolsk land, akkurat i brytninga mellom diktatur og demokrati. Seksualitet og kondomer, jeg kan love at det var et vanskelig tema for kirka også der og da. Den lokale presten kom syklende, og plutselig ble det helt stille rundt oss i dette litt yrende markedslivet, og folk lurte på hva skjer nå. Presten gikk av sykkelen, så på materialet, pratet med oss om hva vi holdt på med. Kondomer, brosjyrer, leste litt, og så sa han, dette dere gjør, dette er kjempebra. Jeg må få med meg ikke bare en brosjyre og liksom sånn, men jeg må få med meg en hel del av det materialet dere har, og kondomer og hele greia, for dette trenger jeg å bruke i ungdomsarbeidet i kirka. Sa denne lokale presten. Det lærte meg noe om at kirka kan være så mangt samtidig. Og derfor skal vi gjøre det vi kan for å styrke de delene av kirka som kan bidra positivt, lærte jeg i 1991 i Santiago i Chile. Religion kan altså brukes til å bygge gjerder mellom oss og de andre, hvem nå det måtte være. Men tro og religion kan også være radikalt inkluderende og aksepterende. Så i møte med HIV, og alle berørt av HIV, så ønsker jeg meg kirke, trossamfunn og religiøse organisasjoner av alle slag som sykler rundt mellom oss i alt vårt mangfold. Og på bagasjebrettet så må det stå en sånn pappeske som da er full av raushet, aksept, solidaritet, kunnskap og kondomer. Takk for i dag. Takk til alle som har bidratt. Takk til en rekke av organisasjoner nevnt innledningsvis. Jeg skal ikke gjenta den.
Tusen takk for en veldig fin dag. Kampen og arbeidet fortsetter. Lykke til. Da har vi kommet til veis ende, tror jeg. Det har vært en kjempefin dag. Kjempeglad for alle som har bidratt, alle som kom, alle som har vært med, alle som har vært med i planleggingen. Teknisk bistand og ikke minst vår kjære Karl Petter. Takk for din musikalske innslag. Og verdens aidsdag i morgen, så det fortsetter med også arrangementer gjennom helgen for de som har lyst til å få med mer. Takk til Aksept og Bygningsskolen for å ta initiativ til den siste delen i Norge for den første, og for alle som er med og bidra. Tusen takk.